Agarwal, academic counselor, IGNOU. We are studying BCC 131 Principles of Microeconomics 1, Block 3 Production and Costs. Unit 7 Production with one variable input, and Unit 8 is production with two variable input. Now, production refers to the process of transforming inputs such as land, labor, capital, and entrepreneurship into output in the form of goods and services. In economics, production does not only mean manufacturing physical goods, it also includes the creation of services that add utility and value. In now these days you will find there are so many service industries are also there, and they employ so many staff is there. They are doing very well, service industries. And production, of course, small scale industries, SSIs. And in 1969, when this government nationalized banks, after that this industrialization, industries, number of industries started increasing in our country, because without money you can't open a industry. With your own money it is very difficult, and because with your own money your capital will be limited, but if you borrow it from a bank, bank sees the technical feasibility, economic viability. Bank if finds that if the industry is it is going to earn profit, so bank will finance. Bank is having its own rules and regulations, where to finance, where not to finance. So when the government took over banks in 1969 in our country, then they asked the banks to give finance under agriculture, direct agriculture, indirect agriculture, retail trade, small business, professional and self-employed people, education loans, then small scale industries, and then imports, exports, etc. So from then onwards, this industrialization, so many industries, they started, new industries came, old industries started growing, because the industry owners, they knew that money is not a problem. Finance will be, available. Finance is available if our project is economically viable and technically, feasible. If the product which we are manufacturing, the item, the good which we are manufacturing, if it is in demand and if it is, then there is no problem. Finance will not be a problem. Now, small and medium enterprises are there, SMEs, so many. Bank is having so many schemes for SMEs. Government gives incentives also to, and so many new enterprises are, coming. So the main objective of production is to satisfy human wants by efficiently utilizing scarce resources. The relationship between inputs used and output produced is explained through the concept of production function. A production function shows the functional relationship between physical inputs and physical output during a given period of time. It indicates the maximum output that can be produced from a given combination of inputs, assuming efficient management and constant technology. The production function does not represent any specific output level, but rather a technological relationship that defines the firm's productive capacity. On one side is the input, and on x-axis the input, and on y-axis
you see is the output. So a production function shows the functional relationship between physical inputs and you see physical output during a given period of time. It indicates the maximum output that can be you see produced from a given combination of inputs, assuming efficient management and constant you see technology. The production function you see does not represent any specific output level, but rather a technological relationship that defines the firm's productive you see capacity. Symbolically, the production function is written as you see Q is equal to F L comma K comma T, where Q denotes output, L denotes you see labor, K denote capital, and T denotes the state of technology. Any improvement in technology shifts the you see production function upward, allowing more output from the you see same inputs. So the production function is written as Q is equal to you see F within bracket L K T, where Q denotes output, L denotes you see labor, K denotes the capital, and you see T denotes the state of technology. Any improvement in technology shifts the production function upward, allowing more you see output from the same inputs. The analysis of production depends you see significantly on the time period considered. In the short run, at least one factor of production you see remains fixed, while others are variable. Generally, capital, land, and machinery are you see fixed, whereas labor is you see variable. If you increase the variable, you can increase the output. If the labor is you see reduced, the output will be reduced. Firms adjust output in the short run by altering the quality of you see variable input. So the analysis of production depends significantly on the time period considered. In the short run, at least one factor of production you see remains fixed, while others are variable. Generally, capital, land, and you see machinery are fixed, whereas labor is variable. Firms adjust output in the short run by you see altering the quantity of variable you see inputs. In the long run, all factors of production are variable you see, and firms can change plant size, machinery, and production scale you see, not immediately, say after 2 years, after 3 years you see. Since this unit deals with you see production using one variable you see input, the analysis is strictly confined to the short run you see. So in the long run, all factors of production are variable, and firms can change plant size, machinery, and production scale. Since this unit deals with production with one variable input, the analysis is strictly confined to the short run. Production with one variable input refers to a short run situation in which a firm increases output by varying only one factor of production while keeping other factors constant. Typically, labor is treated as the variable factor, while capital and land you see remain fixed. Production with one variable input refers to a short run situation in which a firm increases output by varying only one factor of you see production while keeping other factors constant. Typically, labor is treated as the variable factor, while capital and land remain you see fixed. This situation arises due to technological, financial, or time constraints that prevent immediate change in fixed factors. This type of production helps you see explain how output responds to changes in a single you see input and provides the foundation for the law of variable proportions. So this situation arises due to technological, financial, or time constraints that prevent immediate changes in fixed factors. This type of production helps you see explain how output responds
to changes in a single input and provides the foundation for the law of variable, you see, proportions. The analysis of production with one variable input is based on several assumptions. First, the state of technology is assumed to remain constant, meaning no technological improvements occur during the period of, you see, analysis. Second, units of the variable, you see, factor are homogeneous, implying each unit of labor is equal, you see, equally efficient. The analysis of production with one variable input is, you see, based on several assumptions. First, the state of technology is assumed to remain, you see, constant, meaning no technological improvements occur during the period of, you see, analysis. Second, units of various, you see, factors are homogeneous, you see, implying each unit of labor is, you see, equally efficient. Homogeneous means same, you see, exactly same. Third, the firm operates under efficient management and utilizes inputs optimally. Fourth, at least one factor of production remain, you see, fixed, which is essential for the law to operate. These assumptions ensure that changes in output are solely due to changes in, you see, quantity of the variable, you see, input. So the third point is the firm operates under efficient management and utilizes inputs optimally. Fourth, at least one factor of production remains, you see, fixed, which is essential for the law to operate. These assumptions ensure that changes in output are solely due to changes in the quantity of, you see, variable input. The law of variable proportions explains the relationship between increasing quantities of a variable input and output when other inputs are, you see, held constant. According to this law, as successive units of a variable factor are combined with fixed factors, total output initially, you see, increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate and eventually decreases. This law, you see, highlights that the productivity of a variable input does not remain constant and changes depending on its proportional relative, you see, to fixed inputs. So what does the law of variable proportion says? The law of variable proportion explains the relationship between increasing quantities of a variable input and output when other inputs are, you see, held constant. Only one input is changed, other remain, you see, same. So this law explains the relationship when only one input is changed, you see, then how is the, you see, output. According to this law, as successive units of a variable factor are, you see, combined with fixed factors, total output initially will, you see, increase at an increasing rate, then increases at a decreasing rate, and eventually, you see, decreases. This law highlights that the productivity of a variable input does not remain constant and changes depending on its proportional relative to fixed units. Total product refers to the total quantity of output produced, you see, by a firm using a given quantity of the variable input along with, you see, fixed inputs. As more units of the variable input are employed, total product initially increases rapidly due to better utilization of fixed factors. Over time, the rate of increase in total product slows down due to the limitation imposed by fixed, you see, factors. Eventually, total product reaches to a maximum point and may start declining, you see, if additional units of the variable input, you see, reduce, you see, efficiency. So total product refers to the total quantity of output produced by a firm using a given quantity of the variable input along with fixed inputs. So one input is, you see,
variable. Say for example, labor is you see variable, and other you see inputs are all fixed. So as more units of variable input are employed, suppose more labor is employed, total you see product initially increases, the output increases rapidly due to better utilization of fixed factors. The other factors you see they are better you see used, they are better used, so output increases. Over time, the rate of increase in total product slows down due to the limitation imposed by fixed factors. You see, eventually, total product reaches a maximum point and may start, you see, declining if additional unit of the variable input, you see, reduce, you see, efficiency. Average product is the output per unit of the variable factor and is calculated by dividing total product by the quantity of the variable input employed. Average product you see reflects the efficiency and productivity of the variable input. It increases when total product increases at a faster rate than the input and decreases you see when additional units contribute less to output. The behavior of average product helps firm assess the optimal use of labor and evaluate you see workforce efficiency. So average product is the output per unit of variable factor and is calculated by dividing total product by the quantity of the variable input employed. Average product reflects the efficiency and productivity of the variable input. It increases when total you see product increases at a faster rate than input and decreases when additional units you see contribute less to output. The behavior of a average product helps firm assess the optimal you see use of labor and evaluate you see workforce efficiency. Marginal product refers to the change in total you see product resulting from the employment of one additional unit of the variable input, keeping other you see inputs constant. Marginal product is crucial for decision making as it indicates the contribution of the last unit of labor to you see total labor to total output. So marginal product refers to the change in total product resulting from the employment of one additional unit you see of the variable input, keeping other inputs you see constant. So example, one more labor is employed you see, then they will see the productivity. Marginal product is crucial for decision making as it indicates the contribution of the last unit of labor to total output. Initially, marginal product increases due to specialization and better coordination, but after a point it declines you see due to overcrowding and inefficiencies. When marginal product becomes zero, total product reaches its maximum, and when marginal product you see becomes negative, total product declines. The relationship between total product, average product and marginal product is systematic and predictable. When marginal product rises, total product increases at an increasing rate. When marginal product starts falling but remains positive, total product continues to rise but at a decreasing rate. When marginal product is zero, total product is at its maximum level. When marginal product becomes negative, total product production at that time you see declines. Marginal product intersects average product at the maximum point of average you see product. When marginal product is greater than average product rises. When marginal product is less than average product falls. This relationship is central to understanding production efficiency. Based on the behavior of total, average and marginal products, production with one variable input is you see divided into three stages. In this stage you see stage 1 is increasing return to variable factor. In this stage total product increases you see at an increasing rate. Average product rises and marginal product is greater than you see average product. This stage occurs due to better utilization of fixed factors
division of labor and improved, you see, coordination. Fixed inputs are, you see, under utilized in this stage, making it efficient for firms to stop, you see, production here. Stage 2, you see, diminishing returns to variable factor. Stage 2 begins when average product reaches its maximum and continues, you see, until marginal product becomes zero. In this stage, total product, you see, increases at a diminishing rate, average product declines, and marginal product, you see, remains positive but decreasing. Fixed factors are optimally, you see, utilized, making this stage the most efficient and rational stage of production. Firms always aim to operate, you see, within this stage. Third stage is negative returns to the variable factor. In this stage, marginal product becomes negative and total product starts declining. This happens due to excessive, you see, employment of the variable input relative to fixed inputs, leading to overcrowding and inefficiency. Production in this stage is, you see, irrational and results in wastage of resources. Causes of increasing returns to variable factor, you see, increasing returns occur due to indivisibility of fixed factors, specialization of labor, better use of machinery, and improved managerial efficiency. Initially, fixed inputs such as machines and land are, you see, underutilized, and the addition of variable inputs, you see, increase efficiency and productivity. Diminishing returns set in when the fixed factor becomes a limiting constraint. Overcrowding, lack of coordination, excessive, you see, pressure on fixed inputs, and managerial inefficiency reduce the productivity of additional units of the variable factor. The law is widely practical applications of the law of variable proportions. The law is widely applicable in agriculture, manufacturing, and services. In agriculture, adding more labor to a fixed piece of land initially increases output, but beyond a point, productivity declines. In factories, excessive labor around fixed machinery leads to congestion and inefficiency. The law of variable proportion helps firms determine the optimal combination of inputs in the short run. It forms the basis for cost analysis, pricing decision, and output determination. It also aids in understanding the behavior of short run cost, you see, curves. Production with one variable input, you see, provides a comprehensive framework for understanding short run, you see, production behavior. Through the law of variable proportions and the concept of total, average, and marginal products, this unit explains how efficiency, productivity, and rational decision making are influenced by the use of variable inputs relative to fixed, you see, inputs. So production with one variable we have studied, you see, in this unit we studied production with one variable input provides a comprehensive framework for understanding short run production behavior. Through the law of variable, you see, proportions and the concept of total, average, and marginal products, this unit explains how efficiency, productivity, and rational decision making are influenced by the use of variable inputs relative to fixed inputs. Unit 8, production with two variable units, you see, conceptual background of production with two variable units. You see, now in the earlier unit we studied only one variable, you see, variable you see, input variable, say for example labor. Suppose you increase the labor, what will happen? Now here, if suppose two, you see, inputs are variable, two factors of production are variable. Production with two variable inputs refers to a situation in which a firm varies the quantities of two factors of production simultaneously in order to increase output. Why firm will do it? Just for increasing the output, you see. While all the other factors remain constant, in most economic analysis, labor and capital are, you see, treated as the two variable, you see, inputs. Like in with one variable input, you see, labor used to be, you see, variable. Here, if two inputs are variable, labor and capital in most of the companies.
In most economic analysis, labor and capital are, you see, treated as the two variable inputs as they are the most significant controllable factors in production. You see. So, production with two variables inputs refers to a situation in which a firm varies the quantities of two factors of production simultaneously, say for example labor and capital. They have increased the capital, money invested is more now, and labor also they have increased. So naturally you will buy more, you see, raw materials. In order to increase output while all other factors remain constant, in most economic analysis, labor and capital are treated as the two variable, you see, inputs as they are the most significant controllable factors in production. This form of production analysis is generally, you see, associated with the long run, since firms have the flexibility to alter both labor and capital, you see, over time in the long run. The central objective of studying production with two variable inputs is to understand, you see, how producers can achieve a given level of output using different combinations of inputs and how they select the most efficient combination based on the technological and economical conditions. So, this form of production analysis with two variables inputs is generally associated with the long run, since firms have the flexibility to alter both labor and capital over time. The central objectives of studying production with the two, you see, variable inputs is to understand how producers can achieve a given level of, you see, output using different combinations of inputs and how they select the most efficient combination based on technological and economical, you see, conditions. A production function with two variables inputs express the relationship between output and, you see, varying quantities of labor and capital. Assuming a constant level of technology, it shows the maximum output that can be produced from any given combinations of the two inputs. So, a production function with two variable inputs express the relationship between output and varying quantities of, you see, labor and, you see, capital. Assuming a constant level of technology, it shows the maximum output that can be, you see, produced from any given combination of the two inputs. The production function is expressed as Q is equal to FLK. This function does not indicate a single level of, you see, output, but a range of possible outputs corresponding to different combinations of labor and capital. It emphasizes the concept of input, you see, substitutability, which means that, you see, labor can be substituted for capital and vice versa, though not, you see, perfectly. In production with one variable input, only one factor is varied while others remain fixed, and the focus is on the law of variable proportions. In contrast, production with two variable inputs involve, you see, varying both inputs together, and the focus shifts to isoquants, factor substitution, and returns to scale. This approach provides a more realistic picture of production decisions faced by firms in the long run. So, in production with one variable input, only one factor is variable while others remain fixed, and the focus is on the law of variable proportions. In contrast, production with two variables inputs involves varying both inputs together, and the focus shifts to isoquants, factor substitution, and returns to scale. This approach provides a more realistic picture of production decisions faced by the firms in the long run. The analysis of production with two variable inputs rests on several, you see, important assumptions. The state of technology is, you see, assumed to remain unchanged throughout the period of analysis. Labor and capital are assumed to be homogeneous and divisible, allowing them to be used in varying, you see, proportions. So, the analysis of production with two variable inputs rests on several, you see, important assumptions. The state of technology is assumed to remain unchanged throughout the period of analysis. Labor and capital are assumed to be homogeneous and divisible, you see, allowing them
to be used in varying, you see, proportions. The firm is assumed to operate efficiently and rationally, aiming to maximize output or minimize cost. Factors of production are assumed to be substitutable, you see, though not perfect substitutes. These assumptions ensure that variations in output are solely due to changes in the quantities of labor and capital. So, the firm is assumed to operate efficiently and rationally, aiming to maximize output or minimize costs. Factors of production are assumed to be substitutable, though not perfect substitutes. These assumptions ensure that variations in output are, you see, solely due to changes in the quantities of labor and capital. Concept of isoquant. An isoquant is a curve that represents all possible combinations of two variable inputs that yield the same level of output. Each isoquant corresponds to a specific quantity of output and shows the technical possibilities available to the producers. You see, there will be various combinations of inputs, two variable inputs. Suppose you see how much capital is increased, how much labor is increased, you see. So by this, where he will see that how much, you see, maximum with which combination the production is maximum, that he will choose. The concept of isoquant in production theory is analogous to the indifference curve in consumer theory, with the difference that isoquants relate to production, not satisfaction. Each point on an isoquant represent a different, you see, input combination that is technically, you see, efficient, as it produces the given output without, you see, waste. So the concept of isoquant in production theory is analogous to the indifference curve in consumer theory, with the difference that isoquants, you see, relate to production, not satisfaction. Each point on an isoquant represents a different, you see, input combination that is technically efficient, as it produces the given output without waste. Economic interpretation of isoquants. Isoquants provide, you see, critical information about the production process. They show how a producer can substitute one input for another while maintaining same output level. Output will be same. By combining different, you see, isoquants, a firm can analyze how output changes when more resources are, you see, employed. The spacing between isoquants indicate the rate at which, you see, output increases. Closer isoquants suggest, you see, higher productivity, while spacing suggests, you see, diminishing productivity. So isoquants provide, you see, critical information about the production process. They show how a producer can substitute one input for another while maintaining, you see, the same output level. By comparing different isoquants, you see, a firm can analyze how output changes when more resources are, you see, employed. The spacing between isoquants indicate the rate at which, you see, output increases. Closer isoquants suggest, you see, higher productivity, while wider, you see, spacing suggests diminishing productivity. Isoquants have, you see, several defining characteristics. They slope downward from left to right, indicating that if the quantity of one input decreases, the quantity of the other input, you see, must increase to maintain output. Isoquants are, you see, convex to the origin due to diminishing marginal rate of technical substitution. So isoquants have several defining characteristics. They slope downward from left to right, indicating that if the quantity of one output, you see, increases, the quantity of the other, you see, input must increase to maintain output. Isoquants are convex to the origin due to the diminishing marginal rate of technical substitution. They never, you see, intersect, because intersection would imply contradictory, you see, output level from the same input combination. Higher isoquants represent higher levels of output, reflecting, you see, greater production capacity.
So they isoquants never intersect, because intersection would imply contradictory output levels from the same input combination. Higher isoquants represent higher levels of output reflecting greater production capacity. The marginal rate of substitution refers to the rate at which one input can substitute for another without changing the level of output. It measures the slope of isoquant at any given point and shows the quantity of capital that can be replaced by one additional unit of labor. Mathematically, MRTS is expressed as the ratio of marginal product of labor to marginal product of capital. So the marginal rate of technical substitution refers to the rate at which one input can be substituted for another without changing the level of output. It measures the slope of isoquant at any given point and shows the quantity of capital that can be replaced by one additional unit of labor. Mathematically, MRTS is expressed as the ratio of marginal product of labor to marginal product of capital. As more labor is substituted for capital, the marginal productivity of labor tends to decline while the marginal productivity of capital increases. As a result, the MRTS diminishes. The law of diminishing MRTS states that successive units of labor can replace smaller and smaller quantities of capital. This law reflects the realistic production condition that factors are imperfect substitutes and explains the convex shape of isoquants. So as more labor is substituted for capital, the marginal productivity of labor tends to decline while the marginal productivity of capital increases. As a result, the MRTS diminishes. The law of diminishing MRTS states that successive units of labor can replace smaller and smaller quantities of capital. This law reflects the realistic production condition that factors are imperfect substitutes and explains the convex shape of isoquants. An isoquant map consists of a family of isoquants, each representing a different level of output. Isoquants closer to the origin indicate lower output levels, while those farther away represent higher output levels. An isoquant map provides a complete picture of the firm's production possibilities and helps in analyzing expansion, efficiency and scale of production. So an isoquant map consists of a family of isoquants, each representing a different level of output. Isoquants closer to the origin indicate lower output levels, while those further away represent higher output levels. An isoquant map provides a complete picture of the firm's production possibilities and helps in analyzing expansion, efficiency and scale of production. Returns to scale refer to the response of output to a proportional and simultaneous change in all inputs. It is a long run concept as all factors of production are variable. Returns to scale help explain how output changes when a firm expands its scale of production. So returns to scale refer to the response of output to a proportional and simultaneous changes in all inputs. It is a long run concept as all factors of production are variable. Returns to scale help explain how output changes when a firm expands its scale of production. Increasing returns to scale occur when output increases by a greater proportion than increase in inputs. They may result from economies of scale, specialization of labor, improved managerial efficiency, technological advantages and better utilization of resources. Increasing returns encourage firms to expand production. So increasing returns to scale occur when output increases by a greater proportion than the than the increase in inputs. They may result from economies of scale, specialization of labor, improved managerial efficiency, technological advantages and better utilization of resources. Increasing returns
encourage firms to expand production. Constant returns to scale occur when output increases in the same proportion as the increase in inputs. This indicates that the firm is operating efficiently, and scale expansion neither improves nor reduces productivity. So constant returns to scale occur when output increases in the same proportion as the increase in inputs. This indicates that the firm is operating efficiently, and scale expansion neither improves nor reduces productivity. Decreasing returns to scale occur when output increases by a smaller proportion than the increase in inputs. This is caused by managerial inefficiencies, coordination problems, bureaucratic delays, and difficulty in controlling large scale operations. So decreasing returns to scale occur when output increases by a small proportion than the increase in inputs. This is caused by managerial inefficiencies, coordination problems, bureaucratic delays, and difficulty in controlling large scale operations. The expansion path is the locus of least cost combinations of inputs for different levels of output. It shows how a firm expands production by choosing optimal combinations of labor and capital as output increases. The expansion path reflects the firm's long run production strategy. So the expansion path is the locus of least cost combination of inputs for different levels of output. It shows how a firm expands production by choosing optimal combinations of labor and capital as output increases. The expansion path it reflects the firm's long run production strategy. Production with two variable inputs forms the foundation for understanding long term cost curves. The choice of input combinations affects total cost, average cost, and marginal cost. Efficient substitution between labor and capital helps firms minimize cost and maximize profits. So production with two variable inputs forms the foundation for understanding long run cost curves. The choice of input combinations affects total cost, average cost, and marginal cost. Efficient substitution between labor and capital helps firms minimize cost and maximize profits. Practical relevance of the theory is highly relevant in real world production. Firms constantly decline between labor intensive and capital intensive methods depending on factor, prices, and technology. Automation, mechanization, and digitalization are practical applications of substitution between inputs. Practical relevance of the theory. This theory is highly relevant in real world production. Firms constantly decide between labor intensive and capital intensive methods depending on factor, prices, and technology. Automation, computerization, mechanization, and digitalization are practical applications of substitution between inputs. Now this automation, we take the example of a bank. In banks, this core, they are following core banking solutions, CBS. When initially some years back when computerization started in banks, firstly they experimented it with savings bank accounts. All the saving bank accounts they were now on computers. Then slowly they converted the entire branch full computerization, and they followed this software CBS, core banking solutions. Now at present, say you take the example of any bank, each bank is having 5,000 branches. So all the branches of that particular bank are interconnected. You go to Delhi branch of that bank, you can see your account, you can withdraw money,
You go to Bombay branch of that bank, so you are not you can do the same, you can withdraw money from there also, because the officer will be in a position to see your account on the computer. All the branches are interconnected, you see. So now you are not the customer of any particular branch, you are the customer of the bank. Suppose you are having account in Delhi, you go to Bombay for you see your payments are to come, your payments are delayed, so you go and meet the people to whom you have supplied the goods, and you say ask them to pay you, and they gave you checks suppose they give you need not wait to come to Delhi and deposit those checks in your Delhi account. You can deposit those checks in Bombay account, and they are Bombay checks, you see, they will be cleared in 2 days in clearing, local clearing 2 days. Any branch of that bank you can you see put that check in the drop box by writing your account number at the back, because your name must be written in the front of the check, and you can write your account number at the back of the you see check. So money will come in 2-3 days, you see. Previously what used to happen, you see, suppose you are having account in Delhi, you deposit the check in Delhi, that bank will send that check to Bombay of the same you see bank branch. Bombay bank branch of the same bank will collect that check in the clearing, they will send it in the clearing used to take 2-3 days. Then they will inform the Delhi branch, yes, money has come, we are transferring the money to your branch, and you can you see credit the customer's account. So money transfer from one branch to another branch of the same bank, that is their you see internal matter, because you are giving the money to the customer. Naturally this branch has received the money in clearing, so they will pay you, then and only then you will you see give to the customer. So that money giving by one branch to another branch, that is the internal you see procedure of the bank and customer, then they will credit your account. So it used to take 1 week. So normally they used to say that outstation checks are cleared in 2 weeks time. Now you see, suppose you are in Bombay, you deposit in that bank branch of that bank, within 2 days money will come in your account. Even after coming to Delhi also, if you come and deposit, so things are now become fast, because all the branches are you see connected, and they will not send that check to you see Bombay, they will send to including to Delhi branch of that bank, and Delhi branch will pay that check, because they can see in computer signatures, they can see balance, they can see if there is balance in the account and signatures are matching and check is in order, they will pass the check and give you the money. So that is how computerization has you see automation has helped. And naturally you see now bank, because the accounts are in computers, so banks are employing less people also, you see, maintaining them, you see, computer does fast work, you see, for the books are balanced automatically, because mistakes are not there at all. You see, balancing is not a headache now. And right from you see in the evening, the bank branch can make its you see assets and liabilities statement, you see, because the moment they do an entry in the morning in any account, its effect goes up to the balance sheet of that particular branch. So what head office does, head office combines the balance sheets of all the branches, and that becomes the balance sheet of the bank. 31st March every year, that balance sheet they have to publish in newspapers also now of the bank. So each branch is making balance sheet daily, and then this 31st March they quarterly also many times, you see, 31st March, 30th June, then 30th September, 31st December, you see these balance sheets they are publishing in the newspapers also these balance sheets are published. So because of this automation, because of computerization, things have you see become easy. Now government is after merger of banks. Government feels that when you see these computers can take over a lot of you see work, then why not to merge banks, so that you see administrative expenses will reduce, you see, profit. And secondly, government wants large banks. They want that few banks in the country
but they should be large. Like they are comparing our banks with foreign countries banks. They want, like State Bank is a very large bank, so they want other banks also to become large. That is why they are, you see, merging two banks. They are merging, and in a year or two, I think you will find we will have only 6 7 government banks in our country, and they are large. You see, you can compare those banks with the banks situated in foreign, you see, countries. So now in this unit we have studied, you see, production with two variable inputs. So production with two variable inputs, capital and labor. Production with two variable inputs provides a comprehensive framework for understanding long run, you see, production decisions. Through isoquants, MRTS returns to scale and expansion paths. This theory explains firms choose efficient input combinations and expand output, you see, rationally. It plays a crucial role in managerial decision making, you see, economic planning. So today we have studied two units: production with one variable input and production with two variable units. So students, we are closing this session. Thank you very much, students. Thank you very much.
హైదరాబాద్లో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనకు బిహెచ్ఐసి 131 సబ్జెక్ట్ కోడ్ నుండి మరియు హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది ఎర్లీస్ట్ టైమ్ అప్ టు 300 సెంచరీ వరకు ఉన్నటువంటి దానిలో మనకు 10th యూనిట్ జనపదాస్, మహాజనపదాస్, రైస్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్, సొసైటీ అండ్ ఎకానమీలో మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాం. మరి ఈ లెసన్ మనకు చాలా విస్తృతమైనటువంటిది. దీనిలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది జనపదాలు ఏ విధంగా ఆవిర్భవించాయి, మహాజనపదాలుగా ఏ విధంగా ఆవిర్భవించాయి, దానికి తోడు ఈ 16 షోడశ మహాజనపదాలలో మగధ ఏ విధంగా విజృంభించింది అనేటువంటిది మనం ఈరోజు టాపిక్. మరి మనకు ఇది క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దం నుండి మరి జరుగుతున్నటువంటిది ఈ యొక్క జనపదాలు, మహాజనపదాలు. మరి ఈ యొక్క మహాజనపదాలు మనకు ఆధారాలు ఎక్కడి నుండి తీసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా అంటే మరి బౌద్ధ పీఠకమైనటువంటి సుత్త పీఠకంలోని మరి ఆ సుత్త పీఠకంలో 5 నికాయాలు ఉన్నాయి. దానిలో ఒక నికాయ, 4వ నికాయ అయినటువంటి అంగుత్తర నికాయలో మరి క్రీస్తుపూర్వం 550లో షోడశ మహాజనపదాలు ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. మరి అదే బౌద్ధ మతంలో ఇంకొక నికాయలో మరి 12 వరకు చెప్పి వదిలిపెట్టారు. అదేవిధంగా మరి ఇది జైన గ్రంథాలలో కూడా మహాజనపదాల యొక్క ప్రస్తావన చెప్పడం జరిగింది. అంటే 1-2 అటు ఇటు అయినప్పటికీ మహాజనపదాలు ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ జనపదాలలో ఏ విధంగా ఆవిర్భవించాయి అనేటువంటిది తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఫస్ట్ వీటిని మనం పట్టణీకరణ అనవచ్చు, 2వ పట్టణీకరణ అనవచ్చు ఈ యొక్క మహాజనపదాలను. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ పట్టణీకరణ సింధు నాగరికతలో, దాన్నే మనం సింధు లోయ నాగరికత, హరప్ప నాగరికత, మోహంజోదారో నాగరికతను దాన్ని మొదటి పట్టణీకరణ నాగరికతగా చెప్పడం జరుగుతుంది. 2వ పట్టణీకరణ నాగరికత మనకు ఈ షోడశ మహాజనపదాల యొక్క నాగరికత. మనం దీనిని ఇనుపయుగపు నాగరికతగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మొదటి పట్టణీకరణ నాగరికతను మరి కంసయుగ నాగరికతగా చెప్పుకుంటే దీన్ని ఇనుపయుగ నాగరికతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మహాసామ్రాజ్యాలుగా, ఈ జనపదాల తర్వాత మహాసామ్రాజ్యాలుగా అవతరించినటువంటి కాలం ఇది. ఇంకొకటి చెప్పుకోవాలి, అక్కడ వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ ఇక్కడ విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. కాబట్టి అక్కడనేమో సింధు, దాని ఉపనదులు, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో మొదటి పట్టణీకరణ నాగరికత వెలిస్తే ఈ 2వ పట్టణీకరణ నాగరికత షోడశ మహాజనపదాల నాగరికత మరి గంగా నది మధ్యలో విలసిల్లింది. అంటే క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దం నుంచి క్రీస్తుపూర్వం 4వ శతాబ్దం వరకు ఇది వ్యాపించి విస్తృత వ్యాప్తిలోకి వచ్చినటువంటిది. అంటే ఇక్కడ గంగా మైదానంలోని మెయిన్గా బీహార్లో మనకు లభ్యమయ్యేటువంటి ఈ యొక్క ఇనుముతోటి ఈ యొక్క నాగరికత విలసిల్లిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇనుము ఈ కంచు కంటే చాలా ఈజీగా తయారు చేయడం, ఈజీ పద్ధతి, కష్టం తక్కువ ఉంటుంది, మరి ఎక్కువ మన్నిక ఉంటుంది. ధర చూసినా కూడా అంటే ధరలో చూసినట్టయితే కంచు దానికంటే ఇవి రాగి కంటే చాలా తక్కువ రేటుకు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ బొగ్గు మరియు ఇనుము బీహార్ ప్రాంతంలో లభ్యం కావడం, దానితోటి ఇవి విస్తృతంగా గంగా నది పరిసర ప్రాంతాలలో, గంగా నది ఎగువ దిగువ ప్రాంతాలలో మరి వ్యవసాయం విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందడం. అంటే ఇక్కడ ఇనుప ఆయుధాలు రావడం వల్ల మెయిన్గా వ్యవసాయంతో పాటు మరి రాజకీయ నివృత్తిలో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయంలో మెయిన్గా గొడ్డలి మరియు గడ్డపారలు
మరి ఇలాంటి వాడక వస్తువులు రావడమే కాకుండా నాగలికి ఉపయోగించేటువంటి కర్రును మొదలు కంచు రాగి ఉంటే తొందరగా అరిగిపోయేటువంటి, కానీ ఇనుప కర్రు వల్ల మరి గట్టి ఈ ఇనుము వల్ల దీనితోటి ఎక్కువ సేద్యం జరిగేది. అదే కాకుండా గంగా నది పరివా ప్రాంతాలే కాకుండా మెయిన్గా మరి గంగా, యమున, తర్వాతది గండకు, గోండు అంటే గండకు, మరి ఈ యొక్క సోను నదులు ఇవన్నీ మెయిన్గా వరి సాగుకు విస్తృతంగా తడి భూముల సాగుకు సహకరించాయి అక్కడి నేలలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వెట్ ల్యాండ్ తోటి వరి సాగులోకి రావడం, కొత్తగా వరి నాట్లు రావడం, దీనితోటి మొదలు ఉన్నటువంటి బార్లీ, గోధుమల కంటే విస్తృతమైనటువంటి అంటే హీల్డ్ ఎక్కువ, అంటే పంట ఈ అదనపు ఉత్పత్తి ఎక్కువ రావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ అదనపు ఉత్పత్తి రావడం జరిగిందో దాని యొక్క మారకం అంటే ఎగుమతులు దిగుమతుల కొరకు ఇక్కడ వ్యాపారం ఏర్పడ్డది. అంటే ఈ యొక్క గంగానది పరిసర ప్రాంతాలు, అటు గంగానదికి ఎగువన దిగువన ఉన్నటువంటి వాటిల మార్కెట్లు తయారయ్యాయి. ఈ మార్కెట్ల కారణంగా మరి ఈ యొక్క అమ్మకాలు కొనుగోలు జరిగాయి. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క అంటే కోసల రాజధాని శ్రావస్తి కానీ, అంగ రాజధాని మరి చంపా నగరం కానీ మొదలంటి నగరాలు నది ఒడ్డున ఉండి మరి వ్యాపార కేంద్రాలుగా వెలిసిల్లాయి. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాపారం విస్తృతంగా తయారైందో దానితోటి నాణాల ముద్రణ కూడా జరిగింది. మొదలు అంటే వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ఉండేటువంటిది. అలాంటిది కాకుండా ఈ కాలంలో మరి నాణాలను తయారు చేశారు, ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు తయారు చేశారు. ఇక్కడ రాజులు కాదు తయారు చేసింది, మొదలు ఈ యొక్క వ్యాపార గణాలే, మరి ఈ యొక్క వ్యాపార నిగమాలే, మరి ఈ శ్రేణులే ఈ యొక్క నాణాలను, పంచ్ మార్క్ అనేటువంటి నాణాలను మరి తయారు చేయడం జరిగింది. వాటిని మొదలు వెండి నాణాలను తయారు చేశారు. ఆ వెండి నాణాలను కర్షాపనాలను, తర్వాత బంగారు నాణాలను తయారు చేశారు. అవి శతమానం నాణాలు, బంగారు నాణాలు. మరి ఇక్కడ మొదలు పద్ధతి ఎలా ఉందంటే ఆవును కొలమానంగా తీసుకొని మరి ఆ యొక్క ఆవును ఇచ్చి వేరే వస్తువులు కొనబోవడం ఇలాంటివి జరిగేటువంటి. కానీ ఒక వస్తువు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వస్తువు ఇస్తేనే ఆ వస్తువు ఇంకో వస్తువు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు, కాబట్టి దాంతో ప్రాబ్లం ఏర్పడేటువంటిది. మరి ఆవును కాకుండా ఇక్కడ ఈ పంచమార్క్ కైండ్స్ లాంటివి తీసుకుని రావడం జరిగింది వ్యాపార శ్రేణులు. కాబట్టి దాంతో ఈ యొక్క వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడంతో దేశ విదేశాల వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందాది. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా వ్యాపారస్తులు ధనవంతులు అయ్యారు. అంటే ఇక్కడ వ్యాపారస్తులు ఒక్కొక్కరి కార్వాన్లు బండ్ల యొక్క పద్ధతి తీసుకుంటే మరి ఎడ్ల బండ్ల మీద మరి 500 ఎడ్ల బండ్లు ఏకదాటిగా నడిపించినటువంటి వ్యాపారవేత్తల యొక్క పేర్లను కూడా మరి జైన గ్రంథాలలో పేర్కోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ 500 బండ్లు అతని యొక్క వ్యాపారానికి బయలుదేరుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ దొంగల నుండి రక్షణ పొందడానికి కూడా మరి కార్వాన్ పద్ధతి, ఈ యొక్క కార్వాన్ పద్ధతి ద్వారా అందరూ ఒకటేసారి వెళ్ళి ఒకటేసారి రావడం, మరి దొంగలను ఎదుర్కోవడం ఇలాంటి పద్ధతులు కూడా ఉండేటువంటి అని తెలుస్తుంది. ఇంకా అక్కడ ఉండేటువంటి జనాలు యొక్క జనపదాలలోని మరి మహాజనపదాలలోని రాజులు అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామాలను మరి చిన్న చిన్న పట్టణాలను దోసుకోవడం జరిగేటువంటిది. అంటే రాజు కొల్లగొడితేనేమో పన్నుల కొరకు కొల్లగొట్టడం జరిగింది అనడం జరిగింది. కానీ గ్రామాలలో ఉండేటువంటి కొన్ని అటవిక తెగలు నైట్ టైంలో కొల్లగొడితే వాటిని దొంగతనాలు అనడం జరిగింది. అంటే రాజు దోసుకుంటేనేమో పన్నుల కొరకు ఆక్రమించాడు, సామ్రాజ్య విస్తరణ కొరకు అన్నారు. మరి ఈ ట్రైబల్స్ కొందరు నైట్ వేళలా వాటిని దోసుకుంటేనేమో వాళ్ళు దొంగలు అని చెప్పడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఆనాడు దొంగల భయం ఎక్కువనే ఉంది. మరి ఆ దొంగలు దోసుకునేటువంటి వాటిలల్లో మరి పశువుల యొక్క సంపదను ఎక్కువ దోసుకున్నట్టుగా మరి మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు మహాభారతంలో మరి ఈ
ఈ యొక్క కౌరవులు దోసుకొని పోతున్నటువంటి అంటే సంగ్రహించుకొని పోతున్నటువంటి ఆవుల మందలను మరి అర్జునుడు మళ్ళీ వెనుకకు రప్పించడం ఇలాంటివి. మరి ఇలా మనకు ఈ యొక్క వ్యాపార విషయాలను కనుక చూస్తే ఇలా ఉంది. మరి సమాజ విషయాలను కూడా చూసినట్టయితే సమాజం అంటే పెద్ద పట్టణాలుగా అవతరిస్తున్నటువంటి కాలం అది. అంటే చిన్న చిన్న గ్రామాలు, మరి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి గ్రామాలు అవి జనపదాలతోటి మరి విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మహాజనపదాలు అన్నాం. షోడశ అంటే 16, జన అంటే ప్రజలు, పద అంటే వాళ్ళు మోపినటువంటి పాదం లేదా భూమి అని అర్థం. జనపద మహాజనపదాలుగా అవతరించాయి ఆ విధంగా. మరి ఈ జనపదాలలో మెయిన్గా మరి తెగల యొక్క సమైక్యలు ఉన్నాయి ఎక్కువ శాతం. మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 16 జనపదాలలో మనకు వజ్జీలో 8 తెగలకు చెందినటువంటి అది సమైక్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే మల్ల రాజ్యాన్ని తీసుకుంటే దాంట్లో 9 గణరాజ్యాల యొక్క సమైక్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మిగతావి రాజరికాలు 12 ఉన్నాయి. మరి వ్యక్తిగత జనపదాలుగా మహాజనపదాలుగా మరి గాంధార, కాంబోజ ఉన్నాయి. అంటే అది వ్యక్తిగత గణతంత్ర రాజ్యాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క కాంబోజ, గాంధారాలు అవి భారతదేశానికి వాయుయానం ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటిది ఏకైక అస్మక మరి గోదావరి నది తీరాన మరి ఆనాడు బుద్ధునికి సమకాలీన ప్రదేశం కాలంలోనే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందినట్టుగా, మరి బాబరి కాలంలోనే ఆనాడు అభివృద్ధి చెందినట్టుగా మరి మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి, బౌద్ధ గ్రంథ ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క అభివృద్ధి అంటే ఇక్కడ రెండవ పట్టణీకరణ, ఇనుము 1000 కాలంలో క్రీస్తుపూర్వం 1000లో కనుగొన్నప్పటికీ ఇక్కడ మహాజనపదాల కాలం నాటికి క్రీస్తుపూర్వం 600 నాటికి ఇనుము యొక్క వాడకం ఎక్కువ జరిగింది. దానితోటి ఏమైందంటే మెయిన్గా వాడక వస్తువులే కాకుండా మరి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి నాగలి, మరి గొడ్డలి అంటే అరణ్యాలను నరికి సేద్యం చేయడానికి వీలుగా, మరి అదే కాకుండా సామ్రాజ్యాలుగా వెలవడానికి అంటే మహాజనపదాలుగా వెలవడానికి మరి రాజులు కూడా ఈ ఇనుమును ఎక్కువగా యుద్ధ ఆయుధాలుగా ఉపయోగించడం జరిగింది. అంటే రథ చక్రాలు, మరి గుర్రాల యొక్క షూసు, మరి ఈ యొక్క బల్లాలు, బాకులు, చాకులు, మరి ఇలాంటి యొక్క యుద్ధ నైపుణ్యానికి చెందినటువంటి ఆయుధాలను ఇనుముతోటే తయారు చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా మగధ రాజ్యంలో రాజులు అంటే రాళ్ళను విసిరేటువంటి యంత్రాలను, మరి రథ చక్రాలకు పదునైనటువంటి ఇనుప ఆయుధాలను, మరి ముసలకం పేరు మీద ముసలకం పేరు మీద వాడారు. మరి ఈ విధంగా రాతాల మీద రాళ్ళను విసిరేటువంటి పద్ధతి కూడా ఉండేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఈ కొత్త అధునాతనమైనటువంటి వే కాకుండా మరి వీరు గంగా నది పరిసర ప్రాంతాలకు విచ్చేశారు. అంటే ఇక్కడ ప్రజలు సింధు నది ఒడ్డు నుండి ఈ తూర్పుకు బయలుదేరడం జరిగింది గంగా నది వైపు. కాబట్టి గంగా నది వైపు సింధు నది కంటే దట్టమైనటువంటి అరణ్య ప్రాంతం. ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారికి ఇంకొకటి మెయిన్గా మిగతా రాజులకైతే మరి పెద్ద అరణ్య ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వీరికి మెయిన్గా ఏనుగులు కూడా మచ్చిక చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడమే కాకుండా యుద్ధాలలో మొట్టమొదలు ఉపయోగించారు. అంటే ఇక్కడ రథాల మీద రాళ్ళను విసిరేటువంటి యంత్రాలను, ఇక్కడ రథాలకు ఇనుప ఆయుధాలను, చక్రాలను ఉపయోగించి మరి ఈ యొక్క సైన్యాన్ని విస్తృతంగా పెద్ద మొత్తంలో వారి యొక్క రాజ్యంలో పోషించడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక మహాజనపదాలకు గుర్తుగా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క జనాభా పెరుగుతుంది, ఇక్కడ వ్యవసాయం పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ జనాభా పెరిగింది కాబట్టి మరి గ్రామాలు ఉన్నటువంటి గ్రామ వ్యవస్థ మరి పట్టణ నగర వ్యవస్థకు దారి తీసింది.
వీటి అన్నింటికి తోడు రేవు పట్టణాలే కాకుండా రోడ్ల సదుపాయం కూడా కల్పించారు ఆనాటి రాజులు. అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాశీకి మిగతా ప్రదేశాల నుంచి ఈ రోడ్లు రవాణా, అంటే తక్షశిల వరకు రోడ్లు. మరి అవే కాకుండా ఇటు బీహారు ఉన్నటువంటి చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాలకు రోడ్లను విస్తరించడం జరిగింది. అంటే చంపా నగరానికి, ఈ యొక్క శ్రావస్తి నగరం నుండి మరి అంటే ఉజ్జయినికి, మరి ఈ విధంగా మొత్తం మీద అనేకమైనటువంటి రోడ్ల నిర్మాణం కూడా జరిగింది. అంటే మట్టి రోడ్లే, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డాంబర్ రోడ్లు కాదు. మరి ఈ రోడ్ల రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడి దానితోటి వ్యాపార అభివృద్ధి పెద్ద మొత్తంలో సాగింది. కాబట్టి ఇది మిగతా నాగరికతల కంటే ఇక్కడ మహాజనపదాల నాగరికతలు విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందాయి. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ భారతదేశంలో ఏంటంటే పంటలు విపరీతంగా పండడం జరిగింది. దాంతో మరి తీరిక కాలం దొరికింది. ఈ తీరిక కాలంలో మెయిన్గా ఏమైందంటే ఈ ప్రజలకు తీరిక దొరికేది కాబట్టి మరి ఈ యొక్క అంటే అక్కడిక్కడ ప్రదేశాలను అంటే టూరిజం లాగా అటు ఇటు వెళ్ళడం, ఇక్కడ క్రీస్తుపురం 6లోనే ప్రపంచంలోనే ఒక రకమైనటువంటి ఫిలాసఫీ జరిగాది, మానవ ఆలోచన జ్ఞానోదయాలు జరిగాయి ప్రపంచం మొత్తంలో తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానోదయాలలో ఏంటంటే ఫిలాసఫీ మెయిన్గా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే వీరికి తీరిక టైం దొరికింది కాబట్టి మరి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. దానికి తోడుగానే భారతదేశంలో జైన బౌద్ధ మతాలు ఆవిర్భవించాయి. అంటే ఇక్కడ వేద కాలాన్ని కాదని ఆ వేద కాలాన్ని తీసుకుంటే అది గ్రామీణ వ్యవస్థ, మరి యొక్క షోడశ మహాజనపదాలు తీసుకుంటే ఇది ఈ పట్టణ వ్యవస్థ. ఈ పట్టణ వ్యవస్థలో మెయిన్గా మనకు జైన బౌద్ధ మతాలతోటి ఈ యొక్క జైనలో ప్రాకృతం, మరి బౌద్ధంలో పాలి గ్రంథాలు విస్తృతంగా వచ్చాయి. దాంతో అక్షరాస్యత పెరిగింది, దాంతో ఆలోచన శక్తి పెరిగింది. దీనితోటి మతాలకు సంబంధించినటువంటి అంటే మిగతా మతాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి తట్టుకోలేకపోయాయి. అంటే హిందూ మతం, మరి అక్కడ చార్వాక, లోకాయత, మరి ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. కానీ అవి ఈ వీటికి తట్టుకోలేక మరి ఈ యొక్క ఆచారాలు, వ్యవహారాలు, మరి ప్రకృతిని అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. మెయిన్గా ప్రకృతిని అధ్యయనం చేసి ఈ యొక్క భౌతిక సూత్రాలుగా వాళ్ళు క్రోడీకరించడం జరిగింది. కాబట్టి దీంతో ఈ యొక్క తక్షశిల, కాశీ లాంటి ప్రదేశాలు మరి తత్వ ఫిలాసఫీకి నిలయాలయ్యాయి. అంటే మనం ఇప్పుడు తక్షశిలను తీసుకుంటే మరి ఆనాడు అతి ప్రాచీన కాలంలో వెలిసినటువంటి విశ్వవిద్యాలయంగా మనం తీసుకోవచ్చు. తర్వాతది మరి కాశీలో కూడా విద్యా విధానం కొనసాగింది, ప్రాచీన విద్యా విధానం కొనసాగింది. మరి ఇప్పుడు కూడా అక్కడ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే ఈ విధంగా మతపరమైనటువంటి వాటిలలో కూడా పెద్ద మార్పు వచ్చేది. అంటే ఇక్కడ రాజకీయంగా కూడా పెద్ద మార్పు వచ్చేది. అంటే తెగల యొక్క నాయకుడు రాజనన్నం, ఆ రాజనే రాజయ్యాడు, ఆ రాజు ఏక్రాట్ సామ్రాట్గా తయారయ్యారు. అంటే ఇక్కడ సామ్రాజ్యం పెరుగుతుంది, అంటే వాళ్ళు పరిపాలించేటువంటి ప్రదేశం వ్యాప్తి చెందుతుంది. దాంతో వీళ్ళ యొక్క బిరుదులు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే ఈ విధంగా రాజకీయంలో మార్పులు వచ్చాయి. మరి దీనికి తోడు ఆర్థిక విషయాలలో కూడా పెద్ద మార్పులు వచ్చాయి. ఎందుకంటే వీరు అధునాతనమైనటువంటి ఆయుధాలకే కానీ పరికరాలకే కానీ మెయిన్గా ఇనుమును, మరి వాడక వస్తువులుగా ఈ దంతాలను, ఏనుగు యొక్క దంతాలను తోటి, మరి టెరకోటా శిల్పాలతోటి, మరి కుండలు యొక్క రకాలతోటి, మరి ఇవన్నీ కూడా మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా మనకు సాక్ష్యాధారాలను తీసుకున్నట్టయితే ఈ కుండలే మనకు ఆధారాలుగా తీసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఈ యొక్క ఆ గ్రెయిన్ పెయింటింగ్ కుండలుగా బూడిద రంగు కుండలు, మరియు బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కలర్ కుండలు,
మరి నార్త్లో నార్త్లో మనకు ఒక రకమైనటువంటి పాలిష్ కుండలు మరి ఇవే మనకు సాక్ష్యాధారాలుగా మరి అనేకమైనటువంటి త్రవ్వకాలలో మనకు బయలుపడ్డాయి. అంటే త్రవ్వకాలలో తీసుకున్నట్టయితే మనకు వేరు వేరు త్రవ్వకాలు మరి ప్రాచీన కాలానికి చెందినటువంటి పట్టణాలల్లో మరి ఆస్తినాపురం, మరి శ్రావస్తి, సాకేత, మరి ఈ యొక్క కౌశంబి ఇలాంటి ప్రదేశాలలో త్రవ్వకాలు జరిపారు. దాన్ని బట్టి మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మరి ఇదే కాకుండా ఆనాటి యొక్క సామాజిక పరిస్థితిని గురించి చెప్తూ మరి ఒకటి కథను కూడా ఉటంకించడం జరిగింది. సత్య హరిశ్చంద్రుడు అనేటువంటి యొక్క రాజు, మరి అతనికి కుమారు సంతానం లేదు కాబట్టి సంతానం లేకపోతే వర్ణదేవుని వేడుకోవడం జరిగింది. నాకు ఒక ముఖ సంతానాన్ని ఇవ్వండి, ఇచ్చినట్టయితే అతన్ని నీకే అర్పిస్తాను, పుట్టగానే నీకే అర్పిస్తానని కోరుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి వర్ణదేవుడు అతని యొక్క కోరికను మన్నించి అతనికి సంతానం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ సత్యహరిశ్చంద్రుడు అంటే పురాణ కాలం నాటి, ఇతిహాస కాలం నాటి సత్యహరిశ్చంద్రుడు ఈ సత్యహరిశ్చంద్రుడు ఒక్కడైనా కాదనేటువంటి ఇక్కడ చరిత్రకారుల్లో మరి అంటే వివాదాలు ఉన్నాయి. మరి అతనికి కుమారుడు పుట్టాడు, అతని పేరు లోహితుడు. మరి అక్కడ లోహితుడు రోహితుడు అంటున్నాం, మరి అతడు ఇతడు ఒక్కడేనా అనేటువంటివి కూడా కొన్ని చరిత్రకంగా మరి విమర్శలు ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా హరిశ్చంద్రునికి మరి రోహితుడు అనేటువంటి కుమారుడు కలిగాడు. ఆ రోహితుడు అనేటువంటి కుమారుడు కలిగితే అతన్ని పుట్టగానే మళ్ళీ వర్ణదేవుడు వచ్చి నువ్వు కోరుకున్న దాని ప్రకారం నేను కుమారుని ఇచ్చాను, నువ్వు నాకు అర్పించమని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే హరిశ్చంద్రుడు ఏమని చెప్పడం జరుగుతుందో, మహిళతోటి ఉన్నటువంటి వాడు, పుట్టినటువంటి వాడు కనీసం 21st డే వెళ్ళని అంటాడు. మళ్ళీ 21st డే తర్వాత వర్ణదేవుడు వచ్చి నాకు మరి అర్పించాలి కదా, వర్ణదేవునికి నీటి లోపట వేయాలి కదా, ఉంచాలి కదా నీటి లోపట, మరి ఎందుకు ఇవ్వవని అడుగుతాడు. అంటే అతనికి మా యొక్క కుమారుని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమాశక్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి కనీసం పాల పనులు వచ్చేదాకానైనా ఉండనిమంటాడు. పాల పనులు వచ్చిన తర్వాత మరి అతడు వచ్చి అడగడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ కనీసం అతని మీద ఉన్నటువంటి మమకారం మాకు తీరలేదు, తల్లిదండ్రులకు తీరలేదు కాబట్టి 32 పనులు పూర్తి పనులు వచ్చేదాకా ఉండనిమంటాడు. అంటే పూర్తి పనులు వచ్చేదాకా అంటే మేజర్ కొందరికి 28 నుంచి 31 సంవత్సరాల మధ్యన మనకు 32 పనులు రావడం జరుగుతుంది. అంటే మనం లాస్ట్కు ఉండేటువంటి దంతాలు జ్ఞానకోటి దంతాలు అంటాం. అంటే అప్పటికే అతనికి జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు, మేజర్ అవుతాడు. కాబట్టి అతన్ని వర్ణదేవునికి హారం ఇవ్వాలనేటువంటిది తన తండ్రి ద్వారా తెలుసుకుని అతడు అంటే వేలి విద్యకై అడవులకు బాణాలను పట్టుకొని వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. మరి తండ్రి అస్వస్థతగా ఉన్నటువంటి కాలంలో 6 సార్లు రావడం జరిగింది. మరి ఇంద్రుని యొక్క దాని ప్రకారం అతడు మళ్ళీ అడవులకు వెళ్ళిపోయి 7వసారి మళ్ళీ వచ్చాడు. మళ్ళీ వచ్చినాటికి మరి వర్ణదేవునికి ఇవ్వాలి కదా, అతని వంతుకు మరి వేరే వ్యక్తిని కూడా ఇవ్వచ్చు. కానీ అతడు వేద విద్య పారాయణుడై 4 వేదాలు వచ్చినటువంటి వాడై అందగాడై మరి అన్ని విధాల సంపూర్ణ మానవుడై ఉండాలి. అంటే ఎలాంటి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ట్ కాకుండా వేద విద్యలు వచ్చినటువంటి వాడిని మరి హారం ఇవ్వాలి. మరి వర్ణదేవునికి హారం ఇవ్వాలి కాబట్టి మరి ఇంద్రుడు ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడు. ఆదికర్తుడు అనేటువంటి వాడు, ఆదికర్తుడు మరి గడవనటువంటి రోజులలో అతడు కష్టాలతోటి కుక్క పేగులు వండుకొని తింటున్నటువంటి ఆదికర్తుడిని, అతనికి 3 కుమారులున్నారు, ఒక కుమారుని ఇస్తాడు కావచ్చు, అడిగి రమ్మంటాడు. మరి ఆదికర్తుని దగ్గరికి వెళ్ళి 100 నాణ్యాలు ఇచ్చి, ఒక దగ్గరనేమో 100 నాణ్యాలని చెప్పడం జరిగింది, ఇంకొక దగ్గరనేమో కొన్ని గ్రంథాలనేమో ఆవులను ఇచ్చి తెచ్చినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే మానవుని యొక్క ప్రాణానికి 100 ఆవులకు సమానం లేదా 100 నాణ్యాలకు సమానం. కాబట్టి 100 నాణ్యాలు ఇచ్చి మరి ఆదికర్తుని యొక్క కుమారుని సునశ్శేపుని తీసుకుని వచ్చాడు. ఎందుకంటే పెద్ద కుమారుడు అంటేనేమో తండ్రికి ప్రాణం, చిన్న
కుమారుడు అంటేనేమో తల్లికి ప్రాణం, ఇక ఎవరికి ఇవ్వాలి? మధ్యోన్ని ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆ మధ్యవాడే శునశేపుడు. మరి శునశేపుని ఇచ్చి అలంకరించి మరి ఆ యొక్క యజ్ఞానికి హావతి ఇవ్వాలి కాబట్టి స్నానం చేయించడానికి మళ్ళీ ఎవరు ముందుకు రాకపోతే యజ్ఞ పశువును మరి అలంకరించాలి, దానికి ఎవరు రాకపోతే మళ్ళీ 100 ఆవులు ఆదిగర్తునికి ఇచ్చి ఆదిగర్తుడే ముందుకు వచ్చి మరి అలంకరించడం జరిగింది 100 నాణ్యాలను తీసుకొని. మళ్ళీ తర్వాత ఈ యొక్క యజ్ఞ పశువు అయినటువంటి ఈ శునశేపుని మరి నీటి లోపల హావతి ఇవ్వాలి, ముంచి స్నానం చేయించుకొని రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఎవరు మళ్ళీ అతని యొక్క అంటే అతన్ని చంపడానికి ఎవరు ముందుకు రాకపోతే మళ్ళీ ఆదిగర్తుడే 100 నాణాలను తీసుకుని ముందుకు రావడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క శునశేపుడు తాను వర్ణదేవుని గురించి స్తుతిస్తూ కొన్ని శ్లోకాలు చదవడం వల్ల మొత్తం మీద అక్కడ మునిగినటువంటి వాడు, నీటిలో కూడా మునిగినటువంటి వాడు. మరి అతనికి మరి మనకు విశ్వామిత్రుని యొక్క అనుజ్ఞ కూడా ఉంది కాబట్టి అతడు రక్షించడం జరిగింది అనేటువంటిది. అంటే ఇలాంటి దాన్ని బట్టి చూస్తే మరి హరిశ్చంద్రుడు ఊరికి ఆవల ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నట్టుగా, మరి గ్రామాలకు కుగ్రామాలు ఉన్నట్టుగా దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటిది విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఎలా ఉంది ఇక్కడ సొసైటీ అనేటువంటిది ఇది తెలియజేస్తుంది. అంటే సొసైటీ ఎలా ఉంది అంటే 4 వర్ణాలతోటి నిండి ఉంది ఆనాటికి. ఎందుకంటే ఋగ్వేద కాలం నాటికి మనకు 10వ సూక్తంలో 4 వర్ణాలు ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది, కానీ పూర్తిగా దాన్ని అంటే కట్టుదిట్టమైనటువంటి విధానంలో లేదు. కానీ మలివేద కాలంలో కొంత కట్టుదిట్టం ఉంది. అటు తర్వాత ఈ కాలానికి రాగానే మొత్తం మీద వర్ణ వ్యవస్థ కట్టుదిట్టాలు ఏర్పడడం జరిగింది. అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. కానీ ఈ యొక్క క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దానికి రాగానే మరి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుల మీది తిరుగుబాటే జైన బౌద్ధ మతాలుగా ఆవిర్భవించడం జరిగింది. అంటే జైన గ్రంథాలు బౌద్ధ గ్రంథాలు వేరు, మరి వేద గ్రంథాలు వేరుగా. అంటే వేద వర్షన్ వేరే తీరుగా చెప్తుంది, జైన బౌద్ధ వర్షన్ వేరే విధంగా చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అగ్నికి హావతి చేసేటువంటి వారు పశువులను, మరి నెయ్యిని, మరి ఆహార పదార్థాలను బ్రాహ్మణులు, కానీ వాటిని రక్షించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో క్షత్రియులు. అంటే ఇక్కడ తెగల యొక్క నాయకులే క్షత్రియులుగా అవతరించారు, పరిణామం చెందారు, అవతరించారు. మరి ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క క్షత్రియులుగా ఉన్నటువంటి జైన బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి వారు ఈ పశువులను, ముఖ్యంగా బుద్ధుడు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ యొక్క పశువులను యజ్ఞంలో మనకు వ్యవసాయ అభివృద్ధి జరగాలంటే మూలాలు మరి పశువులే కాబట్టి వాటిని యజ్ఞంలో ఆవుతి ఇవ్వద్దు అనేటువంటిది అతని యొక్క వాదన. కాబట్టి ఆ విధంగానే మరి ఈ యొక్క కోసల రాజ్యం, మరి మల్ల రాజ్యం, తదితర రాజ్యాలలో వారికి ఎక్కువగా పట్టు ఉండడం జరిగింది జైన బౌద్ధ మతాలతోటి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ యొక్క జైన బౌద్ధ మతాల వల్ల వైదిక బ్రాహ్మణులను వ్యతిరేకించడం జరిగింది. దీనితోటి వైదిక బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ లోపల కూడా మార్పులు వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు అంటే ఒక ఓన్లీ ఫిలాసఫర్సే అనేటువంటిది కాకుండా వారి లోపల కూడా మరి పశు కాపరులు ఉన్నారు, మరి ఈ విధంగా వేరువేరుగా వృత్తులను చేపట్టేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మొత్తం మీద ఈ యొక్క మార్పు జరిగేది, అంటే సామాజికమైనటువంటి మార్పు ఇక్కడ జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క సామాజిక మార్పులో ఈ కొత్త మతాలు రావడం వల్ల ఆ కొత్త మతాన్ని అంటే సందర్శించడానికి మరి పట్టణాలకు ఏతించడం జరిగింది. మరి పట్టణాలలో వారికి గ్రామాలలో ఉండేటువంటి వారికంటే పట్టణాలలో వివిధ వృత్తులలో అభివృద్ధి చెందాయి. అంటే కొత్త రకమైనటువంటి వృత్తులు మరి పట్టణాలలో స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇటు వ్యవసాయానికి వ్యవసాయ అనుబంధాలు గ్రామాలలో ఉంటే మరి వ్యవసాయేతరమైనటువంటి వృత్తులన్నీ మరి ఈ యొక్క పట్టణాలలో విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందాయి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్రామాలలోనే కాకుండా మరి పట్టణాలలో ఉండేటువంటి
ఈ యొక్క కమ్మరి, వడ్రంగి, కుండల తయారీ, మరి ఇలాంటి, మరి ఇవే కాకుండా పెద్దగా మొత్తంలో ఈ యొక్క వర్ణ వ్యవస్థలో మరి ఈ యొక్క అంటే బ్రాహ్మణులే వివిధ వృత్తులు కూడా ఆచరిస్తున్నట్టు ఉంది. తర్వాత తీసుకుంటే మనం క్షత్రియులు, మరి రెండవ స్థానంలో క్షత్రియులు, కానీ అంటే వేద సాహిత్యమేమో బ్రాహ్మణులే మొదటి ఉన్నతులుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. బౌద్ధమేమో క్షత్రియులను ఉన్నతులుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏది ఏమైనా ఇక్కడ క్షత్రియులను తీసుకుంటే మరి ఈ క్షత్రియులు ప్రజల దగ్గర నుండి అదనపు ఉత్పత్తి కొనసాగుతుంది ఇక్కడ దీంతో. ఎందుకంటే వ్యవసాయం విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందాది. మరి ఇది గంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈ ల్యాండ్ కూడా మరి ఒండ్రు మట్టి నీళ్ళతోటి ఉన్నది. మరి తడి నీళ్ళలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ తడి నీళ్ళల్లో వరి నాట్లు ఎక్కువేసి పంటను విస్తృతంగా తీశారు కాబట్టి పన్నులు కూడా 1/6 1/12 వరకు కూడా కొన్ని దిక్కుల పన్నులు విధించడం జరిగింది. మరి ఆ పన్నులను అదనపు ఉత్పత్తిని మరి ఈ యొక్క రాజులు గ్రహించారు. మరి దాంతో ఇక్కడ బ్రాహ్మణులేమో యజ్ఞయాగాలను చేయాలని, వాళ్ళను పెద్ద మొత్తంలో ఇచ్చుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్నతులుగా చెప్పడం జరిగేది. కానీ ఇక్కడ జైన బౌద్ధ మతాల రాకతోటి యజ్ఞాలు యాగాలు కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ సంఘర్షణ మొదలైంది. అంటే బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు మరి ప్రజల దగ్గర నుండి పన్నుల రూపేణా క్షత్రియులు కొల్లగొడితే ఆ క్షత్రియుల దగ్గర నుంచి బ్రాహ్మణులు యజ్ఞ యాగాల పేరు మీద కొల్లగొట్టేటువంటి వారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా అదనపు ఉత్పత్తిని ఈ రెండు వర్గాలు కొల్లగొట్టేటువంటి, అంటే ఇక్కడ పన్నుల నుంచి ఈ రెండు వర్గాలకు, బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు మినహాయింపులు ఉన్నాయి. అంటే మిగతా వారికే పన్నులు కట్టాలి. మరి ఇక మూడవ వర్గాన్ని తీసుకున్నట్టయితే వైశ్యులు. మరి వైశ్యులు నిగమ అని కూడా అన్నాం వాళ్ళనే. మరి ఈ యొక్క వీళ్ళ యొక్క వృత్తులు ఏంటంటే వీళ్ళేమో రాజులేమో, క్షత్రియులేమో రాజ్య రక్షణ, ప్రజారక్షణ, దేశ రక్షణ, గ్రామ రక్షణ లేదా ఆ పట్టణ నగర రక్షణ చేసినందుకు గాను పన్నులు కట్టాలి. ఇక్కడ వీరేమో మెయిన్గా వైశ్యులు వ్యవసాయం చేయాలి. మరి వ్యవసాయం చేసి ఆ యొక్క వ్యవసాయం చేసేటువంటి కుటుంబాల నుంచే కొందరు విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తులు వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు. ఆ వ్యాపారంతో మెయిన్గా దేశ విదేశాల వ్యాపారం జరిగేది. మరి ఒక పిండకుడు అనేటువంటి వ్యాపారి జేతవనాన్ని వెండి బంగారు నాణాలను పరిచి జేతవనాన్ని బుద్ధునికి బహుకరించడం జరిగింది. మరి అదే కాకుండా 500 బండ్లతోటి ఈ యొక్క అంటే మేళగా వెళ్ళేటువంటి వ్యాపారం. మరి ఇలాంటి వాటిని బట్టి చూస్తే ఆనాడు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులు వైశ్యులలో ఉన్నారు. వ్యవసాయంతో పాటు మరి వాళ్ళ నుండే కొందరు వ్యాపారులుగా తయారయ్యారు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క వ్యాపారులే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మరి మనం ఈ యొక్క నాణాలను, కర్షాప నాణాలను, మొట్టమొదటి వెండి నాణాలను వేయించడం జరిగింది. ఆ తర్వాతనే వెండి నాణాలను మరి రాగి, మరి ఇనుప దానితోకి రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాతనే మనకు శతమానం అనేటువంటి బంగారు నాణాలు వచ్చాయి. అంటే వీటికి తోడు వీటిని మనం ఈ యొక్క కర్షాపన నాణాలను మళ్ళీ పంచమార్కు నాణాలు కూడా తయారు చేశారు. ఒక రకం మొదలు ఎలాంటి గుర్తులు లేకుండా తయారు చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళ గుర్తులతోటి, వ్యాపారుల యొక్క గుర్తులతోటి తయారు చేశారు. ఆ తర్వాతనే వాటిని రాజులు అనుకరించారే తప్ప మొట్టమొదలు ఈ నాణ్యాలను తయారు చేసింది వ్యాపారస్తులు. ఎందుకంటే నాణ్యాలు ఎవరికి అవసరం అంటే వ్యాపారస్తులకి అవసరం. కాబట్టి ఈ విధంగా రాజులేమో పన్నుల రూపేణ ఆహార ధాన్యాలను మరి నిల్వ చేసేటువంటి వారు. మరి వీటికి ఎగుమతుల దిగుమతులకు కూడా వాళ్ళు సహకరించేటువంటి వారు. మరి ఆ దొంగల నుండి రక్షణ పొందడానికి రాజు యొక్క సహాయ సహకారాలు కూడా రాజ్య రక్షణ, ఎందుకంటే దేశ రక్షణ, ప్రజారక్షణ అంటున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క రోడ్డు భద్రత రక్షణ కానీ, రేవు పట్టణాల యొక్క రక్షణ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆనాటి యొక్క రాజుల రక్షణలోనే మరి అభివృద్ధి చెందాయి. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ యొక్క
బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు ఈ వైశ్యులు నాటికి రాగానే విస్తృతమైనటువంటి వ్యాపారం, విస్తృతమైనటువంటి వ్యవసాయం, మరి వరి నాట్లు, మరి ఈ యొక్క గొడ్డన్లు, కర్రులు ఇలాంటి ఎక్కువ వాడడం జరిగింది. మరి దీంతో ఏంటంటే దేశ విదేశాలకు వ్యాపారం విస్తరించడం జరిగింది. తర్వాతది శూద్రులుగా తీసుకుంటే, 4వ వర్ణం వారిని శూద్రులుగా తీసుకుంటే, మరి ఈ యొక్క శూద్రులు సేవలు చేయాలి, మిగతా 3 వర్ణాలకు సేవలు చేయాలి. మరి ఈ విధంగా మరి సేవలు చేసేటువంటి వారు ఎవరు అంటే, మరి యుద్ధాలలో ఓడిపోయినటువంటి వారు, మరి ఏమైనా అప్పులు కానీ ఏదైనా వస్తువులు తీసుకొని ఏలైనటువంటి వారు, మరి వీళ్ళందరూ కూడా మరి కొందరిని ఆనాటి యొక్క విధానంలో చూస్తే కొందరిని అమ్మేటువంటి ఆచారం కూడా ఉన్నది, మనుషులను కూడా అమ్మేటువంటి ఆచారం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఆ విధంగా అమ్మబడ్డటువంటి వారు వాళ్ళందరూ కూడా మరి 4వ వర్గంగా, మరి మిగతా సేవలు చేయడం అంటే మరి స్ట్రీట్లు ఊడవడం, బజార్లను ఊడవడం, బట్టలు ఉతకడం, మరి అదే కాకుండా శవాలను పాతి పెట్టడం, కాల్చడం, ఇలాంటి బాగేరే పనులు చేసేటువంటి, ఇక మరి చనిపోయినటువంటి జీవాలను తీసుకెళ్లి వాటిని పూడ్చడం, వాటి నుండి వస్తువులు తయారు చేయడం, లెదర్ వస్తువులు తయారు చేయడం, ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ మరి శూద్రులకు అప్పగించడం జరిగింది. అంటే సేవలు చేయడానికి. అంటే వేరే కాకుండా ఈ శూద్రుల లోపల వివిధ వృత్తులు అనుకరించేటువంటి వారు ఇటు గ్రామాలలో అటు పట్టణాలలో విస్తరించడం జరిగింది. కాబట్టి మరి ఆర్థికంగా లేనటువంటి, ఆర్థిక సంపాదన లేనటువంటి వాటినేమో శూద్రులకు అప్పగించి, మరి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి వీలైనటువంటి వ్యవసాయం, మరి వేరు వృత్తులనేమో కొన్నిటినేమో మరి ఈ వైశ్యులు స్వీకరించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ యొక్క చేతి వృత్తులతోటి శూద్రులలోనే చేతి వృత్తులు ఎక్కువగా గ్రహించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ చేతి వృత్తుల వల్లనే కుండల తయారీ కానీ, ఈ వడ్రంగి ఇండ్లు పట్టణాలను నిర్మించడం కానీ, కోటలను కట్టడం కానీ, మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి కోటలు తీసుకుంటే మొదటి కోట ఏది ఈ యొక్క షోడశ మహాజనపదాలలో అంటే మరి గిరి వజ్రం, దాన్నే రాజగృహం అన్నాం. ఆ తర్వాతనే మరి అజాతశత్రు పాటలీపుత్రాన్ని కట్టాడు, దాన్ని వాళ్ళ కుమారుడు రాజధానికి చేసుకున్న ఉదయనుడు. అయితే మనకి ఈ విధంగా మరి ఉండడం జరిగింది. అంటే ఈ కోట గోడలు ఇవన్నిటిని నిర్మాణం జరిగినాయి అంటే మెయిన్ గా శూద్రుల వల్లనే ఇవన్నీ డెవలప్ జరిగాయి. ఎందుకంటే మిగతా వారేమో కమిషన్ ఏజెంట్లుగానే ఉండడం జరిగింది. వారేమో బ్రాహ్మణ క్షత్రియులేమో వాళ్ళ మీద పన్నులు వేయడమే జరిగింది. అంటే మిగతా ఆహార ఉత్పత్తులను కాకుండా మిగతా వాటిని రాపోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎగుమతులు దిగుమతులు చేసినటువంటి ఈ యొక్క వైశ్యుల వల్ల మరి ఎక్కువగా అభివృద్ధి జరిగిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ మరి బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు ఈ యొక్క నిగమ సొసైటీలకు తక్కువ చూపు చూసేది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ధనవంతులు, భారతదేశంలోనే మరి ఇప్పటికి కూడా వ్యాపారస్తులే ఉన్నారు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారిని ఆనాడు తక్కువ చూపు చూడడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ వారు రాజకీయాలలోకి వెళ్ళకపోవడమే వారికి తక్కువ చూపు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అంటే ఏది ఏమైనా మనకు ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటువంటి 4 వర్ణాలు, ఆ 4 వర్ణాలు చేస్తున్నటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధులే కావచ్చు, సేవా రంగాలకు చెందినటువంటివి కావచ్చు, దాంతో మనకు అభివృద్ధి జరిగేది. అయితే ఇక మనకు ఇవే కాకుండా మత విషయాలలో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. మత విషయాలలోనే అంటే జైనం పూర్తి అహింస, అంటే ఈ మధ్య రకమైనటువంటి అహింసా పద్ధతిని మరి బౌద్ధం స్వీకరించడం జరిగింది. ఈ స్వీకరించడమే కాకుండా మరి అందరినీ కట్టుదిట్టమైనటువంటి దానితోటి, మోరల్ వాల్యూస్ తోటి, నైతిక విలువలతోటి నడిపించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వారు బౌద్ధులు. మరి అక్షరాస్యత విస్తరింపజేసినటువంటి వారు కూడా బౌద్ధులు, మరి జైనులు కూడా. ముఖ్యంగా బౌద్ధులు ఎక్కువ విస్తరింపజేశారు. ఎందుకంటే ఆనాటి
యువరాజులే కావచ్చు, మరి ఎవరైనా కావచ్చు, మరి బ్రాహ్మణులే కావచ్చు, మరి మనకు ఈ యొక్క వేద విద్యాలయాలలో విద్యను అభ్యసించినటువంటి వారిగానే ఉండడం జరిగింది. మరి ఈ తక్షశిల విద్యార్థులే మరి ఆనాటి యువరాజులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి మనకు నెక్స్ట్ మనకు ఈ యొక్క షోడశ మహాజనపదాలను చెప్పుకోవాలి. మరి షోడశ మహాజనపదాలను ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఈ 16 కొంత వివరించాలి. మరి ఒకసారి ఈ 16 వరుసగా తీసుకుంటే మరి అంగుత్తర నికాయలో సుత్త పిటకంలోని అంగుత్తర నికాయలో మరి క్రీస్తు పూర్వం 650 నాటి ఈ 16 మహాజనపదాలు, షోడశ మహాజనపదాలు అవి ఏంటంటే అంగ, కాశీ, కోసల, మగధ, వజ్జి, మల్ల, మరి పాంచాల, కురు, సురసేన, అస్మక, అవంతి, మరి ఈ యొక్క కాంబోజ, గాంధార మొదలంటి ఈ యొక్క 16 రాజ్యాలు షోడశ మహాజనపదాలుగా వెలుగొందాయి. మరి ఈ యొక్క మహాజనపదాలు ముఖ్యంగా మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి కొంత చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క అంగ, కాశీ, కోసల, మగధ, వజ్జి, మల్ల, మరి అంటే వత్స, కురు, పాంచాల, మత్స్య, సురసేన, అస్మక, అవంతి, మరి గాంధార, కాంబోజ ఈ 16 రాజ్యాల గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా వివరిస్తాను. మరి ఈ యొక్క అంగ రాజ్యాన్ని తీసుకుంటే అంగ యొక్క రాజధాని చంపానగరం. ఈ చంపానగరం ఆనాడు క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దం నాటి 6 ఉత్తమమైనటువంటి నగరాలలో వాణిజ్యపరమైనటువంటి, రాజకీయపరమైనటువంటి, మతపరమైనటువంటి వాటిలలో కూడా చెప్పుకోదగ్గటువంటి దానిలో మెయిన్గా ఈ యొక్క వాణిజ్యపరమైనటువంటి దానిలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా చంపా నగరం 6 నగరాలలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది బీహార్లోనే ఉంది. బగల్పూర్ జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. దీని అంటే ఈ యొక్క మనకు ఈ గంగా నదిలో చంపా నది కలిసేటువంటి చోటనే ఈ యొక్క అంగరాజ్యం విస్తరించి ఉంది. మనం రెండో దాన్ని చెప్పుకోవాలి. మరి ఈ యొక్క అంగరాజ్యం తర్వాత మరి మగధ రాజ్యంలోనే విలీనం కావడం జరిగింది. ఇక రెండవది కాశీ రాజ్యాన్ని తీసుకుంటే మరి అతి ప్రాచీనమైనటువంటి పట్టణం ఏది భారతదేశంలో అంటే ఈ కాశీ పట్టణమే. మరి ఈ యొక్క కాశీ రాజధాని వారణాసి. అంటే వరుణ, ఆశి 2 నదులు గంగలో కలుస్తున్నటువంటి ప్రదేశం. అందుకే ఆ వారణాసి అన్నం, ఆ బెనారస్ అంటాం దాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్లో. మరి రాజు మనోదత్తుడు ఆనాడు. మరి ఇక్కడ ఇది ఈ యొక్క కాశీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిదిగా, మరి వాణిజ్య సంబంధమైనటువంటి ఈ వస్త్రాలు అంటే రంగు వస్త్రాలు అంటే కాషాయ వస్త్రాలను తయారు చేసేటువంటిదిగా, మరి మిగతా కలర్స్ను కూడా తయారు చేసేటువంటి వస్త్రాలలో ఆనాడు ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ యొక్క కాశీని మరి కోసల రాజులు ఆక్రమించి, మరి ఆ కోసల రాజులు ప్రసేనజిత్తు ఆక్రమించి మరి ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని తన యొక్క కుమార్తెకు కట్నంగా ఇవ్వడం జరిగింది. బిందుసారునికి అది వెళ్ళడం జరిగింది. బింబిసారునికి కట్నంగా వెళ్ళడం జరిగింది. తర్వాత అంటే ఇది మగధ రాజ్యంలో విలీనం కావడం జరిగింది అంటూ. అంటే 1,00,000 రూపాయల విలువైనటువంటి పన్నులు వచ్చేటువంటి ప్రదేశం కాశీ. మరి అలాంటి దాన్ని మరి ఈ యొక్క మగధ రాజులకు ఇచ్చివేయడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ది మనం తీసుకుంటే మూడవది కోసల రాజ్యం. కోసల రాజ్యం యొక్క రాజధాని శ్రావస్తి. మరి శ్రావస్తి ఇక్కడ 2 రాజధానులు ఉన్నాయి. కోసలకు ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి కోసలకేమో శ్రావస్తి, దక్షిణ కోసలకేమో
మరి సాకేత. కాబట్టి అంటే నదికి పైన ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి ఒకరు, కింద ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి దక్షిణానికి ఒకరిగా మరి ఇది మరి ఈ యొక్క శ్రావస్తి సాకేతాలతో పాటు మరి ఆనాడు ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణం అయోధ్యగా ఉండడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ అయోధ్య, రాముడు అయోధ్యను పరిపాలించినట్టుగా ఒక దగ్గర చెప్తే, ఇంకో దగ్గర మరి కోసలకు చెందినటువంటి కోసల రాజుగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవి కోసల రాజ్యంలోని భాగాలు. మరి బుద్ధుడు కూడా కోసల రాజ్యానికి చెందినటువంటి వాడిగా తానకు తాను చెప్పుకోవడం జరిగింది. అంటే కోసల రాజ్యం కింద మరి బుద్ధుని యొక్క కాపీ అంటే ఈ యొక్క సాంఖ్య వంశానికి చెందినటువంటి కపిలవస్తు పట్టణం కూడా రాజధానిగా చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క వంశం వారు పరిపాలిస్తున్నట్టుగా. కాబట్టి మరి అతన్ని తండ్రి శుద్ధోదనుడు కపిలవస్తు పట్టణాన్ని పరిపాలించాడు. కాబట్టి ఆ కపిలవస్తు పట్టణం కోసల రాజు యొక్క ఆధిపత్యంలో ఉంది. కాబట్టి ఇతడు మరి నేను కోసల దేశానికి చెందినటువంటి వాడుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా మరి ప్రసేనజిత్తుకు స్నేహితుడు, సమకాలికుడు మరి బుద్ధుడు. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క కోసలలో బౌద్ధం ఎక్కువగా వికసించడం జరిగింది. అంటే గయలో పుట్టినటువంటి బౌద్ధం కోసలలో వికసించాది. అంటే ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువ శ్రావస్తి పట్టణంలో ఉండడం జరిగింది. జైన బౌద్ధ మతాలు రెండు కూడా ఈ యొక్క జనపదాలలో ఉండి ప్రచారం చేశారు. గ్రామాలలో కాదు, పట్టణాలలోనే ఉండి ఎక్కువ ప్రచారం చేశారు. దానిలో బుద్ధుడు ఇక్కడ శ్రావస్తి పట్టణంలో ఎక్కువ కాలం ఉండడం జరిగింది. తర్వాత తీసుకుంటే మనకు మరి 4వది మగధ రాజ్యం. మగధ రాజ్యం యొక్క రాజధాని మొదలు రాజగృహ, దాన్నే గిరివజ్రం అన్నం. అంటే 5 కొండలతోటి ఇది రక్షించబడుతున్నటువంటి ప్రాంతం. మరి ఇక్కడ బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి, ఇనుప గనులు ఉన్నాయి. మరి వీటిని వాడకం మొదలు ఉన్నది. మరి ఇక్కడ అడవి ప్రాంతం కూడా ఉంది. ఈ అడవి ప్రాంతంతో ఏనుగులు ఉన్నాయి అక్కడ. మరి ఈ యొక్క అడవి ఏమో పట్టణాలను, రథాలను అంటే మనకు ఈ యొక్క ప్యాలెస్ భవనాలను నిర్మించడానికి ఉపయోగపడ్డది. మరి అరణ్యాల నుండి ఏనుగులు కూడా మరి యుద్ధానికి ఉపయోగపడ్డాయి. కాబట్టి రాజధాని నగరాన్ని తర్వాత బింబిసారుని తర్వాత మరి అజాత శత్రువు పాట్లిపుత్రాన్ని నిర్మాణం చేశాడు. అతని కుమారుడు పాట్లిపుత్రానికి ఉదయనుడు రాజధానిగా మార్చుకోవడం జరిగింది. అయితే మనకు ఇక్కడ ఈ తిరుగులేని సామ్రాజ్యాన్ని తయారు చేసినటువంటి వారు మరి తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు. మరి బింబిసారుని యొక్క కుమారుడు అజాత శత్రువు, అంటే మగధ యొక్క రాజు. ఎందుకంటే వీరి యొక్క వంశం హర్యంక వంశం. వీరికంటే ముందు బృహద్దద వంశం పరిపాలించినట్టు ఉంది. తర్వాత వీరు ఈ యొక్క షోడశ మహాజనపదాల కాలంలో పరిపాలించడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరు కూడా బుద్ధునికి సమకాలికులు, శిష్యులు. మరి జైన గ్రంథాలు ఈ విధంగా జైన గ్రంథాలు ఏమని చెప్పినాయంటే వీరు కూడా జైన మతాన్ని స్వీకరించడం జరిగిందని. అంటే ఇక్కడ జైన బౌద్ధ మతాలను ఆదరించి పోషించడం జరిగింది. మరి బౌద్ధ మతం అయితే ఏకంగా బింబిసారుని, అజాత శత్రువుని శిశువుగానే అంటే శిశువులుగా తన యొక్క శిష్యులుగా చెప్పడం జరిగింది. అందుకే అజాత శత్రువు బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి సంగీతిని మరి ఈ యొక్క రాజగృహంలో ఏర్పాటు చేసి దాన్ని మరి విస్తరించడానికి కారకుడయ్యాడు. అంటే మనకు బుద్ధుడు మరణించినటువంటి సంవత్సరంలోనే మరి ఆ యొక్క 10 days తర్వాత ఆ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ని ఏర్పాటు చేసి మరి ఈ యొక్క రాజగృహంలో మొట్టమొదటి బౌద్ధ సంగీతిని మరి 483లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత తీసుకుంటే మనకు వజ్జీ రాజ్యం. ఆ వజ్జీ 8 గణరాజ్యాలవి గణరాజ్యాల సమైక్య. 8 గణరాజ్యాల యొక్క సమైక్యలో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది లిచ్చవి. మరి లిచ్చవి రాజులు కోసలులకు కానీ ఈ యొక్క మెయిన్గా మగధ రాజులకు శత్రువులు ఎవరంటే ఇటు కోసల రాజులు, ఇటు లిచ్చవి రాజులు. అంటే వజ్జీ రాజ్యంలోనే 8
ఘన సమైక్య రాజ్యాల యొక్క కలయికనే వజ్జీ రాజ్యం. దీని యొక్క రాజధాని వైశాలి. మరి లిచ్చవి యొక్క రాజధాని కూడా వైశాలియే. మరి ఈ యొక్క ఇది కూడా బీహార్లోనే ఉంది. మరి ఇది గంగా పరిసర ప్రాంతంలోనే ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా అంటే మగధకు ప్రధాన శత్రువు అయినప్పటికీ అజాత శత్రువు తన యొక్క మంత్రి వసకారను పంపి 16 సంవత్సరాలు అక్కడ వాళ్ళ యొక్క సమైక్యుల మధ్యన వివాదాలు సృష్టించి తర్వాత ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. అంటే డైరెక్టు వీరి యొక్క తరం కాలేదు కాబట్టి ఒకరి మీద ఒకరికి చాడీలు చెప్పి ఆ మంత్రిని పంపి వాళ్ళ మీద వాళ్లకు నమ్మకాలు లేకుండా చేసి మరి ఆ విధంగా రాజ్యాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది అజాత శత్రువు. తర్వాతది మల్ల రాజ్యం. ఈ యొక్క మల్ల రాజ్యం యొక్క రాజధాని కుషినగరం. మరి ఇంకో రాజధాని కూడా ఉంటుంది కుషినగరంతో పాటు. రెండవ రాజధాని పావా నగరం. ఈ యొక్క పావాపూరి అని కూడా అంటాం దీన్ని. మరి ఈ యొక్క కుషి పావా రెండు జైన బౌద్ధ మతాలకు నిర్యాణం చెందినటువంటి ప్రదేశాలు. ఎందుకంటే కుషినగరంలో మరి బుద్ధుడు మరణించాడు సాల వృక్షం కింద. కుషినగరంలో 500 పణాలు విధించినప్పటికీ మరి అక్కడికి వెళ్ళి మరి అక్కడ ఉపన్యసించి మరి అక్కడనే నిర్యాణం చెందడం జరిగింది, అంటే చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత వర్ధమాన మహావీరుని తీసుకుంటే అతడు పావాపూరి పట్నాన నిర్యాణం చెందాడు, అంటే మరణించాడు. అంటే ఈ రెండు బౌద్ధ మతానికి జైన మతానికి వ్యాపింపజేయడానికి నిలయాలుగా మరి ఆ యొక్క జైన బౌద్ధ మతాలకు పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంగా రాజ్యంగా మనం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇవి రెండు. వీటితో పాటు ఇంకా మొత్తం మీద మల్ల రాజ్యంలో 9 గణరాజ్యాల యొక్క సమైక్య ఇది. తర్వాత ఇది ఈ వజ్జి కానీ మల్ల రాజ్యం కానీ హిమాలయ పర్వత పాదాలలో అంటే ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అంటే దిగువ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పాద ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు, ట్రైబల్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఇవి. తర్వాతది చేది రాజ్యం. చేది యొక్క రాజధాని మరి శుక్తిమతి. మరి దీన్నే శోతిపతి అని కూడా అంటాం. కానీ ఇది కూడా నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి మరి బుందేల్ఖండ్ ప్రాంతం. దీన్నే మాద్రా అని కూడా అంటాం. ఈ చేది రాజ్యాన్ని మాద్రా అని కూడా అంటాం. శక్తి. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ యొక్క చేది యొక్క రాజ్యం ఎవరిదంటే ఇతిహాస ప్రకారం తీసుకున్నట్టయితే మహాభారతంలో కృష్ణుని యొక్క బావ అయినటువంటి శిశుపాలుంది. మరి శిశుపాలుని మరి కృష్ణుడు 100 తప్పుల వరకు క్షమించి 101 అయితే మరి ఖండిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఆ యొక్క శిశుపాలుంది ఈ ప్రాంతం. తర్వాతది వత్సరాజ్యం. 8వది వత్సరాజ్యం. వత్స యొక్క రాజధాని మరి కౌశంబి. ఈ యొక్క కౌశంబి అలహాబాదు మిర్జాపూర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. మరి ఇది యూపీలో ఉన్నటువంటిది. మరి వత్స యొక్క రాజు ఆనాటి యొక్క రాజు మరి బుద్ధునికి సమకాలికుడైనటువంటి ఉదయనుడు. మరి ఈ యొక్క ఉదయనుని గురించి మెయిన్గా తీసుకుంటే మనకు అవంతి రాకుమార్తె మరి అంటే వాసవ దత్త గురించినటువంటి మ్యారేజ్ ఉదంతాలు ఉంటాయి. మన ప్రాచీన గ్రంథాలన్నీ కూడా ఈ ఉదయనుడు వాసవదత్త మరి స్వప్న వాసవదత్తగా అనేకమైనటువంటి స్టోరీలు మనకు కథలుగా వినిపించడం జరిగింది. మరి ఇది ఈ వత్సరాజ్యం యమునా నది ఒడ్డున అలహాబాద్లో ఉండడం జరిగింది. తర్వాత 9వది తీసుకుంటే మనకు కురు యొక్క జనపదం యొక్క రాజధాని మహాజనపదం యొక్క రాజధాని ఇంద్రప్రస్థ. దాన్నే మనం హస్తినాపురం అన్నాం, నేడు హర్యానా. మరి ఢిల్లీ మీరట్ ప్రాంతాలు. మరి ఇక్కడ మనకు అంటే కౌరవులు ధనుంజయులు మరి పరిపాలించినట్టుగా మనకు ఇతిహాసంలో చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇదే కాకుండా వీరు అంటే పంచపాండవులు కౌరవులు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం. ఈ హస్తినాపురాన్ని పంచపాండవులు నిర్మించారనేటువంటిది వాదన కూడా ఉంది. ఇక్కడ మరి అనేకమైనటువంటి త్రవ్వకాలు కూడా జరిగాయి. ఏంటంటే శ్రావస్తి యొక్క
రాజగృహ వీటితో పాటు హస్తినాపురం యొక్క త్రవ్వకాలు కూడా జరిగాయి. తర్వాతది 10వది పాంచాల. మరి పాంచ్ అంటే 5, ఇక్కడ పాంచాల అంటే 5 రాజ్యాల యొక్క సమైక్య ఇది. మరి ఈ సమైక్యకు మరి దీనిలో 2 రాజధానులు ఉంటాయి. ఉత్తర పాంచాలకు అంటే మనకు హైక్షేత్రం, ఉత్తర పాంచాలకు హైక్షేత్రం, మరి దక్షిణ పాంచాలకు కాంపిల్య నగరం రాజధానిగా ఉంటున్నాయి. మరి ఇది గంగా నది 2గా వేయిస్తుంది కాబట్టి మరి ఈ యొక్క భాగీరథి ప్రదేశాన్ని హైక్షేత్రం రాజధానిగా, మిగతా దక్షిణ ప్రాంతాన్ని కాపిల్య నగరంగా రాజధానిగా విలసిల్లాది. అంటే ఫరూఖాబాద్ జిల్లా ప్రాంతాలు ఇవి. మనకు ఇది రోహిల్ఖండ్ డివిజన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడి ఈ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఈ రాజు ఆనాటి యొక్క రాజులు మరి బ్రహ్మదత్తుడు పేరు వినిపిస్తుంది. అయితే ఈ బ్రహ్మదత్తుడు 2-3 దిక్కుల బ్రహ్మదత్త అనేటువంటి పేర్లు వినబడుతున్నాయి. మరి బ్రహ్మదత్తలు వేరువేరున్నారా, మరి ఒక్కరేనా అనేటువంటి వాదన కూడా ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ రాజ్యాన్ని తీసుకున్నట్టయితే మన నెక్స్ట్ రాజ్యం వత్స రాజ్యం. ఈ యొక్క మత్స్య రాజ్యం, ఈ మత్స్యకు రాజధాని విరాట నగరం. మరి విరాట నగరం ఆనాడు మెయిన్గా ఇతిహాసం ప్రకారం పాండవులు అరణ్యవాసం తర్వాత మరి 1 సంవత్సరం తెలియకుండా ఉండేటువంటి ప్రదేశమే ఇది. మరి ఈ యొక్క జైపూర్ ప్రాంతం మరి రాజస్థాన్లోని జైపూర్ ప్రాంతంగా తీసుకోవచ్చు. ఇది అజ్ఞాతవాసంగా, పాండవుల యొక్క అజ్ఞాతవాస ప్రదేశమే ఇది. తర్వాతది 12వది సురసేన. మరి మధుర రాజ్యం రాజధాని. ఈ యొక్క మధుర యమునా నది తీరాన్ని ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. మరి దీని యొక్క రాజు తీసుకున్నట్టయితే యాదవులకు చెందినటువంటి వాసుని యొక్క కుమారుడు వాసుదేవుడు కృష్ణుడు. మరి ఇది అంటే అంధకులు, భోజకులు గణ రాజ్యాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఈ సురసేన. మరి తర్వాతది 13వది అస్మక. ఇది దక్షిణ భారతదేశానికి చెందినటువంటి బోధన్, మరి పోతన్. మరి ఇది నిర్మల్లో ఉన్నటువంటి గోదావరి నది ఒట్టు ప్రాంతం. మరి ఆనాడు బ్రహ్మదత్తుడు, వర్ణ అనేటువంటి వారు మరి వేరు వ్యక్తులు పరిపాలించినట్టుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క అస్మక రాజ్యంలో మరి ఆనాడు బుద్ధునికి సమకాలికమైనటువంటి రాజు, మరి బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి వానిగా తీస్తేనేమో బావరి. మరి ఆ బుద్ధునికి సమకాలికుడైనటువంటి ఈ యొక్క అస్మక రాజ్యం అస్మక అనం. మరి పోతన రాజధాని, దాన్నే బోధన అంటున్నాం. మరి ఆనాటి యొక్క రాజు సుజాతుడు, మరి బుద్ధునికి సమకాలికుడు. మరి ఇదే కాకుండా ఈ జైన మత గ్రంథాల ప్రకారం ఈ యొక్క అస్మక ప్రదేశాన్ని వృషభుని యొక్క కుమారుడు, అంటే మన వృషభనాథుడు, మొదటి తీర్థంకరుడైనటువంటి వృషభనాథుని యొక్క కుమారుడు బాహుబలి రాజ్యం చేసినట్టు జైన గ్రంథాలలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఏది ఏమైనా దక్షిణ భారతదేశంలోని ఈ యొక్క అస్మక రాజ్యం మరి సుతనిపాతంలో కూడా ఈ యొక్క రాజ్యం యొక్క విధానాన్ని, మరి అస్మక ప్రదేశాన్ని మరి మహాభారతంలో పౌదన్యపుర అనేటువంటి రాజు మరి పాండవుల పక్షాన యుద్ధం చేసినట్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఉత్తర భారతదేశంతో పాటు ఈ దక్షిణ భారతదేశం కూడా చెప్పుకోదగ్గదిగా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాతది అవంతి రాజ్యం. అవంతి రాజ్యం యొక్క రాజధాని మహిష్మతి నగరం. ఇది మరి ఈ యొక్క ప్రత్యోధనుడు దీని యొక్క రాజు. తర్వాత కాంబోజా, 15 కాంబోజా. దీని యొక్క రాజధాని మరి భోజాపురము, హటక, వేరు పేర్లుగా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం దాన్ని అటక అంటున్నాం, దాన్ని భోజపురము లేదా రాజపురం అంటున్నాం. తర్వాత 16వది గాంధార. గాంధార యొక్క రాజధాని తక్షశిల. మరి ఇది పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా ఈ పుష్కలావతి అనేటువంటి పేరుతోటి ఆనాడు పిలిచారు. మరి ఏది ఏమైనా ఈ యొక్క తక్షశిలలో విద్యా కేంద్రంగా వెలుగొందింది. మరి ఇది ఇటు వ్యాపార కేంద్రం. ఇదే కాంబోజనేమో
గుర్రాల యొక్క సప్లై చేసేటువంటి వాటిలల్లా మరి ఈ రెండు కాంబోజా గాంధారాలు రెండు ఇది వ్యక్తిగతమైనటువంటి గణరాజ్యాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క షోడశ మహాజనపదాల గురించి వివరించడం జరిగింది. మరి ఓకే, ఉంటాను.
কৰিবলৈ গৈছোঁ টপিকটোৰ নাম হ'ল সাব ফিল্ড অফ বায়োলজিকেল এনথ্ৰপলজি So first I'm discussing about the introductory part to biological anthropology. Biological anthropology is a major subdiscipline of anthropology that studies human from a biological and evolutionary perspective. ইয়াতে আমি আন এটা কথা মন দিব লাগিব যেহেতু বেসিক্যালি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি স্টাডি কৰে evolutionary perspective খিনি biological and evolutionary perspective and it focuses on human origin, biological variation, adaptation, and evolution over a time. This field seeks to understand how humans have evolved physically and genetically. Yate basically biological anthropologists focus diye physically and genetically and how the human being in diverse environmental condition বেলেগ বেলেগ environmental condition পৰিয়াবৰণ ইহঁতে নিজকে কেনেকৈ খাপ খাপি থব পাৰে এইখিনি বস্তুটো গুৰুত্ব দিয়া হয় বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি role play কৰে a bridges natural science and social science or মাজতে and আনেটা কথা সোৱা হয় ইয়াতে কি helping explaining similarities between other social sciences লগতে এইখিনি জায়গা আমি চাবলৈ যাম then আৰু এটা কথা চাম কি biological anthropology bridges natural sciences and social sciences আমি গম পালো কি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি বেসিক্যালি স্টাডিড কৰে গুৰুত্ব দিয়া বস্তুত বায়োলজিক্যাল এন্ড এভলিউশনারি পার্সপেক্টিভ অফ হিউম্যান বিং কিন্তু biological anthropology also a bridge between natural science and social science by combining evolutionary theory genetics and ecological studies it provides a scientific understanding of humanity biological past and present আৰু এটা বস্তু আমি চাওঁ ইয়াতে কি biologically evolutionary theory genetics and ecological studies provide a scientific understanding ki ami koi dilu bostu kini hoi gol tenekwa ke nohoy ki man is evolved from which point which era keneka ke ahile ei gote kini hotor biological development to keneka hol past as well as present ei duta bostute ami gurutto dim then to overall eta asile ki ami biological anthropology ki study kore biological anthropology kuntu point of view to basic gurutto diye biological anthropology bridging role play kore from natural science to the social sciences ekhini bostu ami sabo laga hoy then meaning of subfields or biological anthropology যেহেতু আমার টপিকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটোৱে হল কি সাবফিল্ডস কি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজিৰ বহুত কেটা সাবফিল্ডস আছে তাৰ ইন্ট্ৰোডাক্টৰি পাৰ্টত আমি অকমান যাম subfields of biological anthropology refers to specialized branches that focus on particular biological aspects of human life each subject is subfields specific dimension আছে যিমান আমি anthropology যিমান physical হয় cultural হয় social হয় যিমান কেটা branches আছে বা তাৰ sub branches আছে সব branches of মাজত আমি এটা কথা মন দিব লাগে কি ইহঁতে বেসিক্যালি কত এড্ৰেছ কৰে তো ইয়াত বায়োলজিক্যাল যেনেকৈ social যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰো socialত আমি ধৰা কালচাৰ নর্মস ভ্যালুবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিম biological anthropology tami basically ami genetics growth and development upor gurutto dim and these subfields allow for systematic and detailed study of complex biological process jete ami biological process to ko human being or biological process is very difficult task takhi bahute guruttopurno aru bahute jotil bostu kini ami gom pabo lagibo
সেই বস্তুটো যদি আমি জানিব লগা হয় কি সিহঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি, মৰ্ফলজিটো কি, ফিজিকেলটো কি, বায়'লজিকেলটো কি, তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ গোটেইখিনি প্ৰচিডিঅ'খিনি আমি চিষ্টেমেটিক ৱেত এটা ষ্টাডি কৰি যাব লাগিব। And then together they provide a holistic understanding of human biology, and the divisions into subfields help researchers apply appropriate methods and tool to study humans scientifically and effectively. In biological subfieldত যেতিয়া আমি কথাটো কম তেতিয়া আমি কথাটো পাহৰিব নালাগে কি যিমান ৰিচাৰ্চাৰ হওক, সাইণ্টিষ্ট হওক, গৱেষণক হওক, সিহঁতৰ চবেই গোটেইখিনিয়ে আপোনাৰ এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেথডছ এণ্ড টুল টু ষ্টাডি কৰিব হিউমেন চাইণ্টিফিকেলি এণ্ড ইফেক্টিভলি। যেতিয়া উইথাউট চাইণ্টিফিকেলি আমি সিহঁতৰ বায়'লজিকেল কম্পজিশ্যনৰ কথা কোৱা হওক ইয়া ইহঁতৰ গঠনৰ কথা কোৱা হওক আমি গম নাপাম আনটিল আনলেছ যদি আমি চিষ্টেমেটিক ষ্টাডি নকৰোঁ। এটা কথাখিনি হ'ল কি আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং সাবফিল্ডছ। বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজিত আমি সাবফিল্ডছৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়, সিহঁতৰ কি ৰোল হয়, কি ভূমিকা সিহঁতৰ, কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়া হৈছে বস্তুবোৰত, এষাৰ কথাবোৰ আমি সেইটো শ্লাইডে মধ্যমতে গম পাম। Subfield is important because it's enable anthropologists to examine human biology from multiple perspectives. আমি যদি জানিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি আন এটা কথাও মন দিব লাগিব কি এটা ডাইমেনশ্যনেদি আমি বায়'লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভটো আমি গম নাপাওঁ পাষ্টৰ পৰা প্ৰেজেণ্টলৈকে। তাৰ আমি মাল্টিপল ডাইমেনশ্যনছখিনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব। While one subfields may focus on fossils and other will focus on health or genetics. এটা ফিল্ডে যদি ফোকাস দিছে ফসিলস ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত, জীৱাশ্ম কি আদি কালত যদি আমি কিবা এভিডেন্স পাইছো উইথ দ্য হেল্প অফ ফসিলস তাৰ ৰেকৰ্ডটো ট্ৰেস কৰি আমি পালো কি হতে ইভলভ কেনেকুৱাকে হ'ল। And it also help এটা সাইড গম পালো কি ফসিলসৰ পৰা, আন এটা সাইড হল হেলথ আৰু জেনেটিক্সৰ ফালৰ পৰা কি তাৰ হেলথ আৰু জেনেটিক্স কি কিবা আগৰ পৰা তেহঁতৰ বনখাগত কিবা আছে নেকি, কিবা ডিজিজ চলি আহি আছে নেকি, যদি চলি আছে ডিজিজে হওক বা জি এইখিনি বস্তুকে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব। এইটো নকৰাকে আমি একচুৱেল ফিগাৰটো গম নাপাওঁ। It also helps apply biological knowledge to real world issues such as health, nutrition, and environmental adaptation. আমি যেতিয়া বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিটো ষ্টাডি কৰিম তাৰ লগত আন কিছুমান কথাবোৰ গম পাম আৰু সেই যেতিয়া আন কিছুমান কথাবোৰ গম পাম তাক আমি কোৰিলেট কৰিব পাৰিম কি ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশনত কি ইজ ইট লাইক দ্যাট what we are getting the information g record আমি পালু earlier or fossils record পৰা বা genetics বা health পৰা এতিয়াও কিখিনি বস্তু আছে নেকি, যদি নাই তো তাৰ ৰিজন খিনি কি হয় না বা ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব। দেন তাৰ বাহিৰতো কিছুমান নতুন ডাইমেনশনস আছে যোনটো আমি কি ষ্টাডি কৰিব লাগে। সেই ডাইমেনশনস খিনি হল আমি চাব লাগিব হেলথ, নিউট্ৰিশন and environmental adaptation.
কি সিহঁতে খোৱা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা আছিলে, কি খাইছিলে, কেনেকুৱাকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিছিলে, কোনটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনত আছিলে, সিহঁতে নিজকে নিজে এডাপ্ট কৰিব পাৰিছিলে নে, যদি পৰা নাছিলে কিয় এডাপ্ট কৰা পৰা নাছিলে, এণ্ড এই গোটেইখিনি বস্তুবোৰ আমি সাবফিল্ডত পঢ়িম। যেতিয়া আমি সাবফিল্ডছবোৰ পঢ়িম, সেই সাবফিল্ডছৰ পৰা আমি এখন ষ্ট্ৰেংথ পাম, আৰু আমি সেই ষ্ট্ৰেংথখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিম থিয়ৰিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত এণ্ড প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন। এই বস্তুখিনি যে আমি পঢ়িলোঁ, পঢ়াৰ পিছত থিয়ৰিটিকেলি আমি কেনেকুৱাকৈ বুজিব পাৰোঁ, আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আমি সেই নলেজটো সমাজৰ কাৰণে কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এইখিনি কথাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম। দেন আমি আহিলোঁ আমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যনলৈকে। ক্লাছিফিকেশ্যনখিনি হ'ল biological anthropology is broadly divided into several subfields such as paleanthropology, primatology, human genetics, anthropometry, human growth and development, human adaptation, forensic science, medical anthropology, bioarchaeology, and applied biological anthropology. এতিয়া আমি গম পালোঁ, যেতিয়া আমি সাবফিল্ডছ কেইটাক আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ, তেতিয়া তাৰ বহুত কেইটা সাবফিল্ডছ আছে। লাইক প্যালিঅ্যান্থ্ৰোপলজি আছে, প্ৰাইমেটলজি আছে যিখিনি প্ৰাইমেটছৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰে, হিউমেন জেনেটিক্স আছে যেহেতু মানুহৰ জেনেটিকেল ডিজিজ, হেল্থ ৰিলেটেড এইখিনি বস্তুখিনি ষ্টাডি কৰিব। দেন আপোনাৰ এন্থ্ৰোপমেট্ৰি, ক্ৰেনিঅ'মেট্ৰি আছে, হিউমেন গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, কি কোনটো ইনভাইৰমেণ্টত এই খাব পাৰে, এডজাষ্ট কৰিব পাৰে নিজকৈ, কেনেকুৱাকৈ তাৰ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টখিনি হয়, য'ত গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো হয় তাৰ কাৰণে সেই ইনভাইৰমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনটো suitable হয় या নহয়, এইখিনি বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিম। দেন আহিলে আপোনাৰ ফৰেনচিক এন্থ্ৰোপলজি। ফৰেনচিকটো বেচিকেলি আমাৰ যেতিয়া আমি লিগেল মেটাৰ ডিল কৰোঁ, ক'ৰবাত যদি কিবা ক্ৰাইম হৈ থাকে আৰু কিবা ইভিডেন্সৰ দৰকাৰ পৰে, so on that time forensic anthropology নিজৰ লিগেল ডিচিশ্যনছখিনি বা সেইখিনি ষ্টাডি কৰি ইহঁতে নিজৰ কনক্লুশ্যনছখিনি বা যি বস্তুখিনি পায় তাৰ ৰিজাল্টখিনি জনাব পাৰে। এটা হায়াৰ অথৰিটি। আৰু এটা আছে আপোনাৰ মেডিকেল এন্থ্ৰোপলজি এণ্ড বায়'আৰ্কিঅলজি। মেডিকেল এন্থ্ৰোপলজিটো বেচিকেলি আপোনাৰ medical related like health issues study kore, then bioarchaeology and applied biological anthropology. Kami hi subfields apara jiman khini knowledge khini pao, he gote khini knowledge ke ami real life folder কেনেকুৱাকে ইউজ কৰিব পাৰি এইখিনি ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু sub branches khini, if it is human growth, if it is primatology, if it is anthropometry, if it is forensic anthropology, medical anthropology, সবতে আমি এইখিনি বস্তুক আমি গুৰুত্বখিনি দিব পাৰোঁ আৰু সবকে এটা কোৰিলেট কৰি আমি ষ্টাডিখিনি কৰিব পাৰোঁ, প্লাছ ইহঁতৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। এইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
Paleoanthropology is the study of fossil remains. আমি এটা এটাকে ব্রাঞ্চেছখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম কাৰণ সব ব্ৰাঞ্চে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সব ব্ৰাঞ্চৰ কথাখিনি আমি গম পাব লাগিব জানিব লাগিব যেহেতু এটো বেসিক্যালি সব ফিল্ডছ লৈহে কথাবোৰ কোৱা হৈছে So paleoanthropology is the study of fossil remains of early humans and their ancestors. The paleoanthropology basically early human study করে আদি মানৱ সকলৰ বিষয়ে study কৰে and ইহঁতে basically study কৰে try to origin and evolution of mankind যে এই আদি মানৱ সকল কৰ পৰা আহিলে কৰ পৰা ইভলভ হৈছে অৰিজিন কৰ পৰা হৈছে আৰু ইভলভ হৈ কিনে সেপাৰেট হৈ গ'লগে সেই ৰিজনটো they can find it out by their own Paleoanthropologists reconstruct physical features behavior and lifestyle of extinct humans Paleoanthropologists reconstruct physical features, behavior, lifestyle of extinct hominids. কি আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগতে যে হিউমেনিডছ আছিল সেইবোৰক আমি ফিজিক্যাল ফিচাৰ্স বোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে সিহঁতৰ গঠনখিনি কেনেকুৱা কি the body health status to কেনেকুৱা কি সেইখিনি আমি তারপর গম পাব দেন আমি চালো the subfield analyze fossilized bones teeth tool and other archaeological evidence to trace evolutionary changes ইয়াতে আমি আৰু এটা বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব কি এভিডেন্সখিনি চাব লাগিব যে কোনটোত আমি ট্ৰেস কৰিব পাৰি Then paleoanthropology से reconstruct करे physical features किनी, behavior किनी, and lifestyles. And these subfields play a crucial role in explaining how modern humans evolved over millions of years. So millions of years ago, how their structure, how their behavior, how their teeth structure, hey information किनी जिते आमी ফসিলছৰ পৰা পালো তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া লৈ কিনে এতিয়াটো খলনি হৈছে এই গতেখিনিক আমি ষ্টাডি কৰো যেতিয়া আমি প্যালিওএনথ্ৰোপলজিৰ কথাখিনি কলো কি আমি ফসিলছ ৰেকৰ্ড বা হিখিনি বস্তুৰ পৰা আমি বেস কৰি চাও বস্তু নাই তেতিয়া আমি আন এটা কথাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে কি প্যালিওএনথ্ৰোপলজিৰ স্কোপটো কেনেকুৱা কি আমি জানো Paleoanthropology includes the discovery of excavation. ইয়াত আমি যেতিয়ালৈকে এক্সকাভেট নকৰো তেতিয়ালৈকে আমি এভিডেন্স কিনি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি এটা কমেন্ট দিব নোৱাৰো তো যেতিয়া ডিসকভাৰি কৰা হয় এক্সকাভেশন কৰা হয় ফসিলছ বোৰক আৰু এই বস্তুটোকে আমি আকৌ এনালাইসিস কৰো কি খসা এটো ইমান বছৰ পুৰানা তা স্ট্রাকচার খিনি তেনেকুৱাকে আর কি হয় এখিনি বস্তুটা আমি গুৰুত্ব দিও and it studies the evolutionary milestones such as bipedalism increase in brain size tool use and cultural development paleoanthropology আর এটা বস্তুকো আমি পাও কি মানুহবোৰ কেনেকাকে বাইপেডাল লোকোমোশন খোজকাঢ়িছে ব্ৰেইনৰ সাইজ তো ইমানৰ পৰা ইমান লোকে কেনেকা হল tools what are the tools they are using ha zabur
তেহঁতৰ দৈনন্দিন কামৰ কাৰণে ইহঁতে টুলছবোৰ ইউজ কৰিছিলে and cultural development কি কালচাৰটো 10 million years ago যেনেকুৱাকে আছিলে তেনেকুৱাকে এতিয়াও আছে নেকি সলনি হল সেই গোটেইখিনি বস্তুটোৰ আমি ইয়াতে চাম স্কোপ by using scientific dating techniques paleoanthropology reconstruct evolutionary time and explain biological continuity and change in human history. আৰু যি টেকনিক্সবোৰ আছে টেকনিকখিনি like radiocarbon dating methods, Florence methods, and many more methods, like tree ring methods. Hey, methods যিবোৰ আছে টেকনিক্সবোৰ reconstruct the evolutionary timeline. কি আজি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কি এটা টাইমলাইনত আমি ইয়াত বহালো কি 2000 2020 21 22 24 20 25 26 লকে তো within 26 লকে কোনে কোনে জন্ম ললে after you are getting the egg then you can put it in there but before that you should have to do the work কামখিনি শেষ কৰি যাব লাগিব but scientifically কৰিব লাগিব significance of paleoanthropology is significant because it provides direct evidence of human evolution fossils findings fossils finding helps confirm evolutionary theories and explain physical changes over a time. This subfields helps identify ancestral species and evolutionary relationship among humans. It also enhances our understanding of several strategies adaptation of early humans. Thus, paleoanthropologist forms are the foundation of evolutionary anthropology. It basically আমাক provide করে evidence और এই evidence খিনি আমি পাম জীৱাশ্মৰ পৰা আৰু আমি relate কৰিম with the help of archaeological theories and that theories will explain a social change over a time. It also enhances our understanding of survival strategies and adaptation of early humans. Thus, anthropology forms the foundation of evolutionary anthropology. আৰু এইখিনি গুৰুত্ব দিয়া হয় কি কেনেকুৱাকে fossils anthropology to আমি as a foundation বুলি ভাবো এইখিনি আমি চাম then primatology is another sub branch of paleoanthropology biological anthropology and it is also a scientific study of non-human primates such as monkey, apes, and prosimians. Primatology আন এটা কিছুমান ফ্যাক্টৰৰ গুৰুত্ব দিয়ে that is monkey, apes, and prosimians. They all are non-human primates.
keep it mind মন দিব কি monkey apes and prosimians it is non-human primate. Since humans share a common ancestry with primates, and these subfields help in understanding behavior, social, organization, and ecological. Primatologists study the anatomy of study koribo, like ecology also studies, and it play the similarities. Tuta majo tuta samanjanya ase ki human and primates provide valuable insights, and insight into biological and behavioral evolution. Now, the importance of primatology is primatology is important for understanding human biological and social evolution. It explains traits such as cooperation, aggressions, tool use, and social bonding. These subfields also contribute wildlife conservation and ecological balance. এতিয়া ইয়াতে আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াস স্লাইডটোত আমি কৈছিলো কি আমি কিছুমান মাইনুট বস্তুখিনিতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ like it explains the traits such as cooperation. Primates, they are given the cooperation among us, but non-primates, it explains traits such as cooperation, aggression, tools use, and social bonding. Tamiyat aggression kiniyo sam traits kini cooperation and social bonding keneka manuhar majot eta bonding form hoise. These subfields also contribute to wildlife conservation of the gurutto diye wildlife conservation kini koriba pari jage poana by studying primates. Anthropologists gain insight into early human behavior and evolutionary continuity. Then আমি আহিলো next যেটো human genetics কথা কিনি কৈছে তাতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব that human genetics is a subfield that studies growth, hereditary, and variation. Variation jete hobo tete ami different communities kini pam, different tribes kini pam ihotar major hereditary role to sabo lagibo. And it also examines how genes are inherited and how genetic differences arises. Human genetics help explain physical traits, susceptibility to disease, and evolutionary relationship. It plays a key role in understanding human biological diversity. ইয়াত আমি গুৰুত্বখিনি দিব লাগিব কি disease খিনি basically কি from যদি million years ago evolve hoise তালে কিবা disease কিবা trait কিবা character কিবা আহিছে নেকি তো আমি হতৰ হে diversity খিনিও আমি study করি.
And the role of genetics. It transforms biological anthropology by rejecting racial classification. Genetics studies how that humans are biologically similar. Genetics studies how that humans are biological similar. Genetics से study करी उलाले कि how that areas given much more focus on the study of genetics. Then it provides scientific evidence against biological racism and promotes equity. তো যেতিয়া আমি বস্তুবোৰ পালো কি 5 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো তারপরে ইভলভ হইছে তো তার রোল খিনিটো আমি গম পাব লাগিব কি তার রোল খিনি হল সাইন্টিফিক এভিডেন্স আমাক প্রুফ কৰি দিছে কি বায়োলজিক্যাল রেসিজম মানুহৰ মাজত যে রেসিজম কনসেপ্টটো আছে থাকিলেও আমি ইকুয়াল কে আছো Anthropometry is the scientific measurement of human body. It includes measurement of height, weight, skull, shape, and body anthropometry. Anthropometry also include height, weight, skull, shape of the body proportion. Anthropometry helps to study the physical variation খিনিতে গুৰুত্ব দিয়া হয় কি এটা মানুহৰ পৰা আন এটা মানুহ যদি ভেৰি তো তাৰ হাইট তো কিমান তাৰ weight তো কিমান তাৰ circumference কিমান skull to হে গোটেই হে circumference খিনিটো ওপৰত এটা গুৰুত্ব দিয়া হয় and it has both theoretical and applied significance তার দুটা হে ইম্পর্টেন্স আছে uses of anthropometry কত আমি তাক আমি ইউজ কৰিব পাৰি ইখিনি ওপৰত গুৰুত্ব দিম that is basically used in nutritional studies growth assessment ergonomics sports science and forensic investigation তাই স্টাডি খিনি আমি সাম কি কিন জায়গাতে আমি চাব লাগে লাইক নিউট্রিশন স্টাডিজ খিনি growth assessment kini ergonomics kini sports of some and forensic investigation auto anthropometry help along and it also help the health status and physical development and it also help to evaluate health status and physical development. Anthropometric data is also used in designing tools, furnitures, and workspace suitable for human use. Human growth and development. This subfield studies physical growth from birth to adulthood. It examines how genetics, communities, nutrition, health, and environmental influence growth pattern. कि सबर মাজত এটা growth pattern or variation আছে এই growth of studies
গ্রোথ ষ্টাডিজ হেল্প আইডেন্টিফাই malnutrition যেতিয়া আমি গ্ৰোথৰ ষ্টাডি কৰিম তালে আন কিছুমান বস্তু আহিব লাইক malnutrition health inequalities কি হতৰ তাত পাকে একেবাৰে পোৱা নাই যদি পাইছে বডি গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হ'ব পৰা নাই এইখিনি বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিম and developmental problems in population. Human adaptation. Human adaptation refer to biological and changes that help humans survive in different environments. And this adaptation develop over generation and they reflect the interactions between biology and environment making human highly adaptable ki kuntu jodi ami sabole jao human being they can adapt in any environment maybe the number of population was less or more or it's depend on the environment but they reflect interaction between biology and environment making human are highly adaptable বেলেগ জীৱ জন্তুবোৰ থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে বা মৰি যাব পাৰে বাট হিউম্যান বিং এ নিজকে অ্যাডাপ্ট কৰি থৈ দিয়ে অ্যাডাপ্ট হৈ যায় এইখিনিতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ then example of human adaptation that like skin color variation high altitude adaptation among Himalayan population and genetic resistance to disease like malaria. This adaptation demonstrates evolutionary response to environmental challenges that it also include high altitude adaptations ki Himalayan population tak genetic resistance to tate disease kiba jodi malaria disease jodi hoise bemar kiba jodi hoise he adapt koribo parise ki nai he responses kini he challenges kini পরিয়াবৰণত আমাৰ এনভাইৰনমেন্টত কেনেকুৱাকে পৰিছে প্ৰভাৱ হে বিষয়বোৰ আমি দাঙি তুলিম দেন আন এটা সাব ব্ৰাঞ্চ আহিছে population biology studies genetics structure variation within and between population and it focuses on migration, mating patterns, and demographic changes. These subfields explain evolutionary dynamics at the population level. The population biology, genetic structure khini, ta kha khasabur, kenekake ase, kiba variation ase niki different types of population or mazot, ekhini ho gurutto dibo. And it also focus on migration meeting pattern and demographic challenges ki migration kori kunba hi se eta jaga pa ane ta jaga loke kunba hi meeting patterns to size kunba size demographic changes to eibur categorize hoi jabo lage hoi gole will to simply we can study it under the biological anthropology. Next time I look medical anthropology. Biological aspects of medical anthropology studies diseases, pattern, health, and human biology. It examines how genetics, environment, and nutrition affect health outcomes.
These subfields contribute to public health planning. এইবোৰ আমি যেতিয়া প্ল্যানিং বনাম, পলিসি বনাম, তেতিয়া আমাক এইখিনি বস্তুৰ আমাৰ দৰকাৰ। দেন আন এটা সাব ব্রাঞ্চ আছে, এটি হল ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপোলজি। Forensic anthropology basically is a part of biological anthropology. যেটা আমি চালো কি biological anthropology is a part of medical anthropology. And there are also studies about structure, genetic variation into different population or majote hote study kori sabo. Then এটা বস্তু হয় পপুলেশন স্টাডি কৰিব গলে আমি কিছুমান ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেস পাম। ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেসটো বুজাইছে কি কিছুমান জায়গাত কিছুমান পকেট এৰিয়াবোৰত পপুলেশনৰ সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি গৈছে, কবাত সংখ্যাবোৰ কমি গৈছে। কমাৰ ৰিজনটোৰ কোনবা জায়গাৰ পৰা মাইগ্ৰেট হৈ কিনে আহিছে, এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈ মাইগ্ৰেট কৰিছে, আৰু যিকোনো ফ্যাক্টর থাকিব পাৰে তালত, মেবি এডুকেশনৰ কাৰণে, মেবি জবৰ কাৰণে, মেবি ভাল অপৰচুনিটিৰ কাৰণে, এইখিনি ফ্যাক্টর হ'ব পাৰে। দেন তাৰ লগত আৰু এটা আমাৰ সাব ডিসিপ্লিন এসোসিয়েট হৈ আছে, যোনটো হল মেডিকেল এনথ্ৰোপোলজি। We are not MBBS doctors, কিন্তু আমি বস্তুবোৰক as a folk way হোক or making the plan and policies related to the medical, related to the health, related to the disease, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ। তো medical anthropology is a part of biological anthropology, আৰু ইহঁতে মেডিকেল এনথ্ৰোপলজিয়ে বেসিক্যালি স্টাডি কৰিব ডিজিজ প্যাটাৰ্নবোৰ, বেমাৰবোৰ, হেলথ এণ্ড হিউম্যান বায়োলজি। হেলথ খিনি চাব, ডিজিজ খিনি চাব, এণ্ড বায়োলজি খিনি চাব। তাৰ লগত এসোসিয়েটেড আছে জেনেটিক্স, এনভায়রনমেন্ট এণ্ড নিউট্ৰিশন। ইহঁতে খোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ কিবা হেলথ ষ্টেটাছ কিবা সলনি হল নেকি, অৰ এনভায়ৰনমেন্টটো ইহঁতৰ লগত সুট কৰা নাই নেকি, এইখিনি বস্তুটোকো আমি গুৰুত্ব দিওঁ। দেন মেডিকেল এনথ্ৰোপলজি অলসো হেল্পিং ফৰ মেকিং প্ল্যান গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট। তো আমি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডি কৰো, কিন্তু সেই স্টাডিৰ পৰা কি আউটকাম খিনি আহিব তাক বেস কৰি কিনে আমি প্ল্যান এণ্ড পলিসি খিনিও বনাও। আৰু সেই প্ল্যান এণ্ড পলিসিজ গভৰ্নমেন্ট শুড টেক এণ্ড ট্ৰাই টু ইমপ্লিমেন্ট ইট। লৈ কিনে তাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিব, মেবি এ স্কিমত, মেবি হোৱাট এভাৰ, এইখিনি বস্তু চাব লাগে। দেন আহিলো ফৰেনচিক এনথ্ৰোপলজিৰ কথাখিনি। মেডিকেল এনথ্ৰোপলজিৰ লগত এখন ফৰেনচিক এড কৰাই দিছিলো। এটা আমি মানে একদম সিম্পল ৱেত আমি এটা ফৰেনচিক এনথ্ৰোপলজি বিষয়ে জানিব লাগিব। ফৰেনচিক এনথ্ৰোপলজি বেসিক্যালি লিগেল কনটেক্সটৰ ওপৰত স্টাডি কৰিব, লিগেল মেটাৰ ওপৰত স্টাডি কৰিব, এণ্ড ইট ইনভলভ আইডেন্টিফিকেশন অফ হিউম্যান রিমেইন ইউজিং স্কেলেটন এনালাইসিস। কি আমি কেতিয়াবা স্টাডি কৰো, বোন স্টাডি কৰো, স্কেলেটন স্টাডি কৰো, হিউমারাস, আলনা, রেডিয়াস, মেনি মোর, কিন্তু তাৰ পৰা আমি এক্সাক্ট আউটকাম খিনি নাপাওঁ। আমি তেতিয়া এক্সাক্ট আউটকাম খিনি পাম আফটাৰ দিয়াৰ কোৰ্সেস ওয়াজ ওভাৰ, আৰু নহলে একদম স্টাৰ্টিং ফেজত। আৰু কিছুমান আমি বস্তু আইডেন্টিফাই কৰি থব লাগিব কি স্কেলেটনবোৰ, কি হতৰ স্কেলেটনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিলে। These subfields play a crucial role in criminal and humanitarian investigation. And it also include age, sex, structure, ancestry from bones. It assists in crime investigation, disaster victim identification,
and human rights causes. And it also help the investigation purpose of help her victim identification and human rights cases. Then another subdiscipline her osteology. Basically আমি study about human bone. যেটা আমি দেখা পাওঁ ক্লাস 12 ডিগ্ৰীত আমি হিউম্যান বোনৰ ষ্টাডি কৰো প্ৰেক্টিকেলছ খিনি কৰো তো যেটা আমি মেজাৰ কৰো তাৰ আমি এক্সাক্ট এটা ফিগাৰ ওলাব পাৰো কিবা এটা ৰাউন্ড আপ ওলাব পাৰো আৰু কত কেনেকুৱাকে এডজাস্ট হৈ থাকে and it also help to understand the age sex disease injury and evolutionary changes আৰু যেটা আমি অস্টিওলজি থ্ৰুদি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমি আদি মানৱবোৰ 100 বছৰ আগত কেনেকুৱাকে আছিলে কেনেকুৱাকে সাৰ্ভাইভ কৰিলে এই গোটেইখিনি বস্তুত আমি এটা গুৰুত্ব দিম then another subdiscipline হল dental anthropology it study the teeth to understand এটা dental anthropology কলে dental বলে কলে আমি বুজি পাও কি আমাৰ MBBS বা দাঁতৰ ডক্টৰ তেনেকুৱাকে বাট ইয়াত তেনেকুৱা একো কথা নাই ইয়াত আমি ষ্টাডি কৰি মেহত্ব বিষয় the teeth to understand diet age health and evolutionary relationship এটা dental anthropologists বোৰে they are studied about diet ki manutu dukhale manutu whatever will happen or in that particular market or particular place so on that time we can find out that ki khaisile boy kiman asile and egote kini bostutut ami gurutto dei teeth are durable relationship after and দাঁতখিনি ডিউৰেবল এণ্ড জেনেটিক্যালি ইনফৰমেটিভ দাঁতৰ থ্ৰুদি আমি বহুত ইনফৰমেশ্যন খিনি পাব পাৰো দেন আহিলো bioarchaeology is the another subdiscipline another sub branches of biological anthropology bioarchaeology ইয়াৰ দুটা টাৰ্ম ইউজ হৈছে bio and archaeology archaeology আমি জানো excavated কিন্তু biology আকৌ আহি গল तो बायोलॉजी आहार लगे लगे है तो undertook colony हो गल कि at the time of or at the time of prehistoric period of 500 million years ago if we are not adjust to that particular area particular environment তেতিয়াহলে তো বহুতে দিগদাৰি হ'ব দেন আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ হয় হিমালয় ৰিজনতে হওক বা আন্দামান নিকোবৰ আইল্যান্ডতে হওক বা যতে হওক তাত আমি কিছুমান স্কেলেটন ৰিমেইন পাওঁ সেই স্কেলেটন ৰিমেইনক ষ্টাডি কৰিলে টিথ পুৰক ষ্টাডি কৰিলে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো কি মানুহটো স্ট্যাটাস এন্ড কন্ডিশনস খিনি কেনেকা থাকিব পাৰে দেন আমি হেলথ এন্ড সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি তো চাব লাগিব কি অতৰ হেলথ খিনি সোশ্যালি দে আর ইকুয়াল হয় কিনা অর দে আর ট্রিটিং টু সামওয়ান in a different ways তো bioarchaeology তে হিনি বস্তু আমি গুরুত্ব দিম দেন আহিলো আমি applied biological anthropology এই knowledge খিনি হি আইডিয়া খিনি আমি কেনেকুৱাকে apply কৰিম for the betterment of the society too. This biological knowledge to solve the practical problems ki health related kiba problem hoise nutrition related problem hoise environment related problem hoise gotekhini problem to ame with the help of biological anthropology through the ame solve koribo parim ekhini problem aru ei problem khini solve kori ami try to apply it keneka korim for the betterment of human being for the betterment of our society itself ekhine upota ek uttor dibo lagibo then ami technology ro study koribo lagibo like আমি কইছো কি ফরেনসিক এনথ্ৰোপোলজি ষ্টাডি কৰিলো বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপোলজি ষ্টাডি কৰিলো তাৰ লগত আমি টেকনলজি খিনিৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল এটা আছে then like modern technology like DNA analysis CT scan has enhanced research accuracy in biological anthropology
আমি ট্ৰেডিশ্যনেল পাৰ্সপেক্টিভত চালে আমি তেতিয়া একো আমাৰ তাত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেজাৰমেণ্ট একো নাছিলে এন্থ্ৰপোমেট্ৰিক ক্ৰেনিঅমেট্ৰি বাহিৰে বাট শ্ল'লি দ্যাট means now in the present context আমি তাক যদি আমি কোৰিলেট কৰি চাওঁ এতিয়া আমাৰ হাতত ডিএনএ আছে ডিএনএ এনালাইসিস কৰিব পাৰো সিটি স্ক্যান কৰিব পাৰো through that we can get the information then ইমান খিনি আমি স্টাডি কৰিলো লাইক sub fields বোৰ পঢ়িলো biological anthropology forensic anthropology and many more anthropologies তেতিয়া আমি কিছুমান ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী সাবজেক্টৰ হেল্প ল'ব লাগিব ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী মানে বেলেগ বেলেগ মানে ব্ৰাঞ্চেছৰ সোশ্যাল সায়েন্সে হওক বা ন্যাচাৰাল সায়েন্সে হওক তাৰ আমি হেল্পখিনি ল'ব লাগিব লাইক মেডিসিনস জেনেটিক্স ইকোলজি আৰ্কিঅলজি এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ৰিসাৰ্চৰ আমি হেল্প ল'ব লাগিব then contemporary relevance আজি present day tar mane relevant ase ki na yes of course ase issues like public health tetio public health issues asile etio public health issues solie ase climatic adaptation that from earlier time the climatic adaptation climatic changes to till now is vast difference ami dekha paiso and the changes will be occur he colony bur kyo hoy goy ase colony reason were various factors ase tar logot aru human rights er kotha kindi ami janibo lagibo then ami agbaribo loisu that is subfields of biological anthropology collectively explain human evolution, diversity, adaptation, making the discipline scientifically and social being. ইয়াতে আমি biological anthropology গোটেইখিনি study area help লৈ কিনে আমি এটা collectively পঢ়িব লাগিব and whatever the information we are gathering and that information should be scientifically then subfields of biological anthropology together provides comprehensive and scientific understanding of human evolution biological diversity etc each subfields focus on specific dimension of human complex nature, of somatometry, craniometry, etc. Each subfields focus on specific dimension of human biology, yet all the interconnected and collectively contribute to explaining the human through fossils evidence helping reconstruct physical changes. It will also a part to be noted. Then paleoanthropology traced the evolutionary journey of human through fossils evidence. As I have mentioned, ki ami manuhor evolution to jodi pohibo lage evolving to pohibo lage origin kini pohibo lage jodi তেতিয়ালে আমি একদম 5 মিলিয়ন ইয়ার্স এগোৰ পৰা এই বস্তুখিনি আমি ট্ৰেস কৰি এটা প্ৰেজেন্ট কনটেক্সটত আনি and paleoanthropology traces the evolutionary journey of human through fossils evidence and helping and reconstructing আকৌ যেতিয়া আমি জীৱাশ্মখিনি ষ্টাডি কৰিম সেই জীৱাশ্মি অৰ পঢ়া তাক আমি ট্ৰাই কৰিম কিহঁতৰ বিহেভিয়ৰাল চেঞ্জেছ বোৰ কেনেকা হ'ব পাৰে then primatology by studying non-human primates offered valuable comparative insight into biological social roots of human behavior. Then human genetics and population biology have played a crucial role in explaining human variation. Without
relying on outdated racial classification. Genetics research demonstrate that humans are biologically similar and that diversity results from evolutionary process such as mutation. মানুহ যে same the human being from আদি মানৱ পিৰিয়ডত আদি মানৱ পিৰিয়ডত সেই যে মানুহবোৰ যে এক আছিলে বা সিহঁতে বাইপেডাল লোকোমোশন কৰিছিলে আৰু তাৰ হাতৰ যোনটো ভাৰ্টিব্ৰেল কলামটো আছে ডিউ টু দ্য এভলিউশ্যন ভাৰ্টিব্ৰেল কলামটো ষ্ট্ৰেইট হ'ল আৰু বাইপেডাল লোকোমোশন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি সেই গোটেইখিনি বস্তুকে আমি ষ্টাডি কৰোঁ ইয়াতে দেন আৰু এটা বস্তু আমি আৰু এটা গুৰুত্ব ইয়াতে দিওঁ কি জিন ফ্ল' এণ্ড নেচাৰেল চিলেকশ্যন কি কেতিয়াবা হয় কি জেনেটিক্স ফ্ল'ৰ কাৰণে বা জিনৰ কাৰণে দে কান চাৰ্ভাইভ এট চাৰ্টেন পিৰিয়ড অফ টাইম এণ্ড চাৰ্টেন টাইমছ উই আৰ অবজাৰ্ভিং ডেট how the nature was selected to them कि nature কেনেকৈ select কৰে কেতিয়াবা আমি হিটো দেখা পাওঁ কি নেচাৰৰ কাৰণে they are also extinct from the era of that particular period নাইকিয়া হৈ যায়গে আমাৰ হাতত একদম ধুনীয়া এক্সাম্পল আছে ডাইনোসৰছ Subfields like anthropometry, osteology, dental anthropology provides empirical data on growth pattern, health conditions, and evolutionary changes, contributing to both theoretical knowledge and applied research. যিমানে আমি সাবফিল্ডছৰ কথা ডিসকাস কৰিলো এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি পৰা ক্ৰেনিওমেট্ৰি ডেন্টাল এন্থ্ৰোপোলজি ফৰেনসিক এন্থ্ৰোপোলজি গোটেইখিনিয়ে ইহঁতৰ যিবোৰ ডেটা আছে সেই ডেটাবোৰ বেসিক্যালি মিন্স এম্পেৰিকেল ডেটা হ'ব আৰু ইহঁতেও মিন্স গ্ৰোথ প্যাটাৰ্ন health conditions and evolutionary changes contributing to both theoretical knowledge and applied research. So he knowledge khini junto ami theory para pam junto ami practical para pam he duta research oke ami mold kori ekeloge ami eta format banai ag badhabo pari. Then certain period আমি দেখা পাওঁ কি যেতিয়া ইভলভ হয় হোমিনিজ আর হিউম্যানিড সো তেতিয়া পিরিয়ডটোতে আমি দেখা পাওঁ কিছুমান চেঞ্জেস হৈ থাকে এট ৰাইট নাও লকে and contributing both theoretical knowledge and applied research আৰু ইহঁতে ষ্টাডি খিনি both theoretical ষ্টাডি কৰে আৰু evolutionary changes খিনিও ষ্টাডি কৰে সেই গোটেইখিনি চেঞ্জেসটোকে আমি মন দিব লগা হয় Applied branches such as medical, nutritional, forensic, bioarchaeology extend the relevance of biological anthropology and beyond academia, and they help to address the real world issues including public health planning, nutritional assessment, disaster victim identification and reconstruction of past life fields. Applied branches our medical nutritional ato forensic ato ami arn eta bostu চাও কি কেনেকাকে relevant হয় ইহঁতৰ knowledge খিনি ইহঁতৰ ideas খিনি in the present context আৰু through that আমি কি planning বনাব পাৰো planning and policies কি ইহঁতৰ মানদণ্ডবোৰ কেনেকাকে আগলৈ লব পাৰো আৰু অকলখৰিয়াকে হিটো কৰা খুবে দিগদাৰি so at a time we are taking the help of different mechanism or help kini lua hoy khazawurok help lua hoy advanced technology such as DNA analysis imaging techniques and scientific dating methods has further strengthened the discipline of scientific credibility to ekhini next class ot tak ami study kori thank you